and fellow participants. Healthcare should not be a privilege only for cities. It should be a basic right for everyone, no matter where they live. With that thought, our team is here to present a solution that can bring doctors into villages without patients having to leave their homes. I am Sheikh, the team leader of Team Soul Reapers. Today, I'll walk you through our project for Problem Statement ID 25018, which focuses on telemedicine access for rural healthcare in Nabha. In India, is uneven. While urban areas have hospitals and specialists, villages often struggle with very few doctors, poor transport, and delays in treatment. Nava is one such region where people travel long distances, even for minor health issues. That is the gap we want to bridge. Our idea is neither medtech or health tech and is purely software driven, meaning it can scale faster, reach from more people, and stay affordable. We have seen the problem clearly, but the bigger question is how do we solve it? That's how that's why our idea comes in. Picture this: a farmer. A farmer wakes up with fever. Instead of traveling hours to a hospital, he opens our application, checks symptoms using an AI assistant, and connects to a doctor on a quick video call. The doctor prescribes medicine, and the pharmacy nearby already get notified about it. That's the kind of ecosystem we want to create. Our solution has four pillars. Firstly, instant doctor consultation and AI-based symptom checkers. Secondly, digital health records that patients and doctors can both access. Integration with hospitals and pharmacies so care is continuous. And fourthly, scalability. If it works in Nava, it can be applied in villages across India. Now that you know that what we are solving, let's see how we plan to make it real. Here's how we build it. For frontend, we are using React for our web application. For backend, we are using Node.js with Express. For database, MongoDB, since it handles flexible medical data well, and AIML model 2 to power the symptoms checker, and security for end-to-end encryption for privacy. So for this, the processor will firstly talk to local doctors and patients to understand their needs. Design the system flow between patients, doctors, and pharmacies. Develop the mobile and web application with real-time consultation features. Test it with a pilot in selected Nava villages. The flow is very simple. Patients use the app, doctor update prescriptions, pharmacist gets alerts, and everyone stays connected. This is all sounds good, but the real test is whether it's actually possible to build and sustain it. Let's check its feasibility. Our project is realistic in three ways: technically, economically, and operationally too. Because the tools are open source and already in use globally. And open source means low cost and scaling won't be expensive. And also, the app is easy to use with local language and voice support. Now, for this, the challenges we expect basically that is firstly, internet in villages is not always strong, and people may hesitate to trust digital platforms. And also data privacy must be ensured, and for that problems we have some solutions like offline fast app with SMS fallback, training session in villages to build trust, support using NGOs, strong encryption and limited data access for security. This gives us confidence that the project is not just an idea, it can actually work. Great, it's possible to build, but why does it really matter? Let's talk about that impact. The impact is direct and visible. Patients save time and money by avoiding unnecessary travel. Doctors reduce paperwork with digital records. Pharmacies get live updates of prescriptions and stocks at a large level. What you see at a large level. The social differences economically and environmentally too. Rural healthcare access improves. Families spend less, hospital work more efficiently, and also less travel means lower fuel use and less paper waste. In short, it's not just an application, it's a small step toward healthier, more connected villages. And these benefits are not just assumptions, they are supported by solid researches.
We based our work on reliable sources, Ministry of Health and NDHM guidelines, data from Nabha Civil Hospital, and survey with local healthcare staffs who and aims research highlighting rural healthcare challenges. So this research shows that our project is not only practical but also in line with the direction India's healthcare is already moving. To wrap up, this project is more than a software solution. It's a step toward making healthcare equal for everyone, no matter where they live. Our vision is simple. A farmer in Nava should be able to consult a doctor as easily as ordering a cup of tea. If implemented, this will not just treat disease, it will heal the gap between rural and urban healthcare. And thank you, sir. Okay, so Rakibul, so I have a few things like what is the scalability of your this Nava application? Sorry, sir? Scalability. I want to say that you are mainly focusing on the rural areas, right? Ji, sir. Right, sir. Okay. So in rural area, how many people are live there, and what is the statistics of it? Do you have any idea about that? Um, So the Niti So, Aayog report on telemedicine's growth already suggested 31% CAGR last year. That gave us confidence that this is not just a hackathon idea, but a real trend in India. So, okay. First thing is that that means 31% of Indian are live in villages or remote locations, sir, right? Okay. yes, sir. The second thing is, what about the network coverage on that areas? Sir, we built Sir, an offline first design with SMS or USSD fallback. The app stores data locally and syncs when a network is available. So this feature is also available there for Okay. no internet. If there is no internet, then how they sync with this, you can say network? so basically we are operating our idea through SMS. Since like most of the village peoples are not used to internet, so SMS will be, and we can give. We are providing multilingual support that for village peoples we can send the message in their native language so they can interpret. So And that's what the about the, most. Yes, sir. uh, they are just having this, you are sending their sending the messages in their native languages. And what Yes, about the sir. doctors? Are they are communicating with a native language or they are using No, a no, standard sir. language? Doctors are treated separately. There are several parts of our software. So the part which interprets with doctors are completely separated from which are the users, like common Okay. people. Okay. So Both are the thing separated. is, okay, okay, fine. The main Yes, sir. problem of this telemedicine is that when someone giving us or providing information regarding the symptoms of the disease, that might cause by different I think diseases. It might be Yes, affected from something else. Like if you have fever, so it might be a normal infection, or it might be a dengue or malaria or other things. yes, Okay, so it is quite difficult for just giving any suggestion based on their symptoms. Then how, what are the next steps you are providing that to actually identify the what are the diseases, or sir. you are just Our giving main them? our main motto is to reduce the workload of the rural healthcare centers. So Okay, we are proposing that we will be making a AI model, which and we will feed the data from what are the symptoms of this. So or images. So we can build a AI model based upon that. So we can segregate the problems, like if someone has fever and with some symptoms like headache. So our AI model can predict that the possible no, disease is XYZ. Or I'm just giving you something, some inputs on this. So yes, nowadays there is a AI models like a bot.
Okay. Yes. The bot is asking the questions in their native languages that do you Yes. have this? If they says yes, then the next questions, what are the like a doctor. When you go for any Yes. telemedicine, the doctor asking you the same questions. Like, do you In have the how many days is this? Do you have any cold or cough? And Yes, other sir. questions are there. So you have to include a bot like that, which give the basic idea what are the diseases. Then you have to connect with the specialized person. Yes, sir. Yes. So, Our so main this motto can be is to classify the problem. If the problem is easily solvable, like using home remedies or like the suggested medicine, it otherwise it will be considered as a serious case, and therefore the patient will be or the patient will be requested to seek medical attention. So we can okay, okay, reduce the workload of the healthcare centers. Like okay, we can segregate them as per the priority of the disease. okay. Like So the serious I only understand. the. Yes, sir. Right now, I understand that what is the problem statement, your problem statement, and you know the specific zone where you have to focus on, like a network availability, that is the main issue for the rural areas, and also the native languages for communication. And the most of the most important thing is that to detect a disease or help them based on their suggestions or based on their Yes. inputs. These are three parts of this telemedicine, any telemedicine applications. There is three main major issues for the rural area only. Yes, sir. Okay. I think it is feasible, but you have to work on this three part. You have to focus Like on this our three part. main problem will be the mindset barrier. We have to change. We have to convince them that to use our software because everything is offline based. Yes. If it is offline So based, then so that our main aim will be that to change that mindset barrier first. So yes. we can use like NGOs to motivate them, to convince them. Right, right, right. Okay. Okay, Javed, is Sudip is available? Yes, yes, yes. Okay, okay. Oh, This okay. It's Sudip, okay. Yeah. Yeah. okay. Javed, Okay. So please next. continue with the next group. Hello. Team Soul Reapers, all the team members are requested to open your camera. Please, we will take a screenshot. Please open your camera, all the team members. Okay, the screenshot is taken. Okay, now next team, please, you can share your PPT. Next team is Suraha. Please share your PPT and discuss your problem statement. Next team Suraha, team leader Shumit Shaha. Are you present in the meeting?
Team SURAHA, you can now present your PPT. I would like Siddhartha Bag to present the presentation for PPT. Is the screen visible? Yeah, it's okay. Good evening, teachers. We are Team Suraha. Our problem statement is AI-powered crop yield prediction and optimization under the theme agriculture, food tech, and rural development. Our research identified four critical challenges. First, uncertainty of yield. Then, lack of knowledge on modern farming technique. The third most is financial lack of knowledge of financial record keeping, and farmers don't know about their potential of their own field. It's not possible. It's not possible without a technical approach. So we and so we proposed our solution that AI-based yield prediction. AI analyze the real-time data and give solution. Then disease disease prediction via image processing. That's our key features. We also created a profit loss calculator to simplify the financial management. To ensure our recommendation, we established a connection with Krishi Vigyan Kendra or KVK. We also introduced regional voice detection and SMS alert. Now I would like to present the technical flow by our teammate Ovian Mahato. Thank you. Thank you, Sumit. As we can see in the data flow diagram, first the farmer will go to AI-based detection for regional language page. As we can see, it is on the left side of the PPT. After that, the user goes to the home page or the main page of our app that we can see on the right hand of our PPT. I would like to. Okay. From there, he can access the features of our app like yield prediction, disease detection via image processing, SMS alert, and financial calculator. Now, for the yield prediction, we will collect data of previous yield, pesticide used from the farmer, and collect the soil data and weather data from Krishi Vigyan Kendra and free weather API respectively. Now, via using random forests and CNN like ML models, we predict the yield. Now for the second feature, disease detector via image processing. For this, we also use CNN's model for image processing. Then the disease will detect and we will recommend cure for that disease. For the SMS alert, we will use risk detection by AI systems like SMS gateway that will provide the SMS to the farmers in their local language. After that, the financial calculator. For that, we will collect the data's seed cost, fertilizer cost, pesticide cost, and farmer data from our farmer feature predicted yield data. And with these data, we will process the data and predict the profit and loss for the farmer. In the tech stack,
For the front end, we will use React Native for the web and app application, Tailwind CSS for clean UI, Fast API for scalable backend, REST APIs for server communication, authentication for Firebase for authentication, PyTorch TensorFlow for training the ML models like random forest, CNN, SVM, OpenCV for plant disease detection from the images, NumPy for data processing, APIs like free weather API, soil data API. For the database and storage, we will use MySQL, MongoDB, and for the image and dataset storage, we will use AWS S3. For the deployment and integration, we will use Docker, Kubernetes, AWS, and to speech to text, we will use OpenAI's Whisper. Now, I would like to transfer this to Sumit Saha again. Now I will explain why our solution is both feasible and viable. At first, I talk about technical feasibility. We are using open source datasets from ICAR, IMD, and NASA, which provide soil, weather, and crop yield information. Our models are random forest model, CNN model, and SBM model. These are already proven effective in agriculture research. The app built on widely used technologies that the React Native for mobile or web, Fast API for backend, and AWS for cloud hosting. SMS alerts and regional voice supports make the system accessible even in low connectivity rural areas. That's the point. Operational feasibility. Farmers only need to input the basic details like crop type, soil data, and location. The rest of the processing happens automatically in the backend. Now we talk about economic viability. Even a 10% increase on yield directly raises the farmer's income. Our solution can be scaled through partnership with government bodies, agriculture companies, and various NGOs. Now the social viability. The app supports regional language and voice interaction, ensuring the inclusivity. At scale, it can strengthen through India's food security goals. So, in short, our solution is technically achievable, economically and socially impactful and highly scalable. Next page. Next, let's look the impacts and benefit of our solution. Our system can increase yield by 10 to 15 with the optimized irrigation. Economic and social benefits. Precise resource use reduces farming cost, environmental harm. Rural families gain better food security and empowered livelihoods. And here in the PPT, we show that website dashboard for researcher. Hence, there will be connection with researcher. Connecting farmer and researchers through a database, farming practice, research finding, and market data to improve agriculture outcome and promote sustainability. Researchers need data and farmers need solution. So we make them in a common in a communication phase that it may be easy. Then we talk about research and reference. We already talk with UBKV, IIT BU soil scientist, KVK Cooch, and we use various online journal, the CNN Neural Network Journal and the Random Forest Machine Learning Journal. We read it and we take concept from it and various AI technique from various online journal. Thank you, sir. Okay. Hello. Hello. Yes, Hello. sir. Sumit. So my question is that your target, I think, users for your mobile application. Yes, sir. So just give us an idea about your target users. Hello, I'm audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, For tell me about your target users. How many users are there use your application? Sir, Because I would like to answer this question.
The target audience, the problem statement is from Odisha, but our target audience is widely spread across the Audience, India, because India is an agricultural nation, and most of the agricultural nation, most of the agricultural based people are below the literacy, and for that purpose we developed the regional voice detection for the app interface, and make the UI very clean and user friendly to interact with the farmer, so he can navigate through the UI easily, and yes. we optimize our app for low bandwidth areas also. Okay. Abhigyan, the question is that we know how what are the technologies you are used to build this application and so on. We understand that. But the real problem is that you are just solving a problem, right? Right, Abhigyan? So Yes, sir. the yes. So the problem is that you are trying to just increase the yield that who are just associated with the agriculture field, right? So Yes, that sir. is the main motto of your application and so on, like this. The thing is that so you already agreed that most of the who are just associated with the agriculture, they are not literate with this. So you provide them in your application in regional language, okay? And almost everywhere I think the network coverage is there. So there is no issue about the internet and other things. We assume that. Now in 2025, we assume that most of the areas are covered with internet. It is okay. Now it is feasible. The thing is that, uh, like a farmer, if you think about yourself as a farmer, what you want? You want something. Someone tells me about that. If you use this, your soil quality is this, and your environment is this. So you use this crop that will give you more yield. Based on that, you can provide them the information. But in your applications, you are just giving the information about what are the problems, and you are giving them some solutions on that. So is there any way like giving them a suggestion based on your research, back-end research, like weather data, soil data, and others data is there, and you are also connecting the community, right? So you can fetch some other information also. So you can give them exactly what type of soil they are using, and what type of pesticides they need to use, what type of chemicals they need to use to increase the soil quality and so on, right? So in your dashboard, if it is okay, 1 minute. স্যার আমি কি There is বাংলায় বলতে পারি? it is pos- Sudip sir, are you there? Yeah, yeah. Okay, no problem. Okay, carry on. Okay. স্যার আমরা অলরেডি এই যেটা আপনি বললেন যে ক্রপের ব্যাপারে আমরা অলরেডি ভেবেছি, অলরেডি আমরা যে টেকনিক্যাল অ্যাপ্রোচ পেজে আমরা যে ইয়েটা দেখতে পাচ্ছি, যে প্রোটোটাইপটা অ্যাপে দেখতে পাচ্ছি, আমরা এখানে একটা চাষির থেকে ডেটা যেগুলো নেব সেগুলো হচ্ছে ক্রপ ইল্ড, মানে আমরা কোন টাইপের চাষ করতে চাইছি, আমরা অলরেডি জমি নেব, মানে সয়েল ডেটা নেব, এবং সেই চাষিটা যখন আমাদের অ্যাপে আসবে প্রথমে সে নিজের ক্রপ দেবে, এবং সে যখন তারপরে তার লোকেশন দেবে, তো সেই লোকেশনের আন্ডারে আমরা যে নিয়ারেস্ট যে কেভিকে তাকে আমরা সেটা রেকমেন্ড করবো, এবং সে যদি তার জমির মাটি নিয়ে গিয়ে সেখানে দেয়, আমরা কেভিকে থেকে ডেটাটা পাবো, সে তার নিজের পেস্টিসাইডের ডেটা দেবে, আমরা ফ্রি এপিআই থেকে ওয়েদার ডেটা পাবো, এবং তারা নিজেদের থেকে ওয়াটার সাপ্লাই ডেটা দিলে আমরা অটোমেটিক্যালি তাকে সাজেস্ট করেই দেবো যে তোমার জন্য কোন ক্রপটা ভালো হবে, এবং এটা আমরা বলবো, এবং তারপরও যদি চাষি বলে যে না আমি এই ক্রপটাই করব, আমরা তারপরেই সলিউশন। Okay. No, আর তাছাড়া আমরা এই অ্যাপে আরো অনেক রকম ক্রপ, প্রায় 55 থেকে 56 রকমের ক্রপ আমরা রেখেছি, এবং এটা সম্পূর্ণ তার চয়েস, এবং এটা Okay. পুরোটাই চাষির জন্য ইউজার ফ্রেন্ডলি, মানে চাষি যে চাষটা করতে চায় সেটাই করতে পারবে। Okay.
না সুমিত, দ্য প্রবলেমটা কোথায় বোঝো, সেটা হচ্ছে যে ইউ আর আস্কিং ইনফরমেশন ফ্রম আ ফার্মার। একটা ফার্মারের কাছ থেকে তুমি ইনফরমেশন চাইছো, ওয়াটার ইনফরমেশন, পেস্টিসাইড ইনফরমেশন, এগুলো চাইছো। তো তোমাদের কাজটা হচ্ছে ইনফরমেশন নিয়ে তারপর তাদের সাজেশন দেওয়া, রাইট? হ্যাঁ আর স্যার। যদি জিনিসটা এরকম করো, ইউ গিভ দেম সাম সাজেশন বেসড অন দেয়ার প্যারামিটার্স, লাইক সে যদি শুধুমাত্র সয়েল ডেটা তোমাদেরকে দেয়, যে কেবিকে থেকে সয়েল ডেটা টেস্টিং রিপোর্ট তোমাদের কাছে আসলো, based on this soil data and environment, can you suggest the farmer that this kind of environment এই পেস্টিসাইড ইউজ করা করলে বেটার হয়, এই ক্রপের জন্য ইউজ করলে বেটার হয়, লাইক দ্যাট তুমি কি ইনফরমেশনটা দিতে পারো? দ্যাট উইল বি বেটার ফর দ্য ফার্মার। স্যার এই ইনফরমেশনটা আমরা দিতে পারি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে মানে ধরুন একটা মানুষ বা একটা চাষ বা একটা কৃষক যখন চাষ শুরু করে ফেলেছে, তার মাঝখানে ধরুন একটা প্রবলেম হলো, সে তখন এই অ্যাপটার ব্যাপারে জানতে পারলো, তো তখন সে তো আর নতুন করে শুরু করতে পারছে না, তো তখন তাকে তখন মাঝখানে এন্ট্রি নিতে হচ্ছে অ্যাপটাতে। তো আর যদি কেউ শুরু প্রথম থেকে করতে চায় তাকে এটা দেওয়াই যায়। আর আমরা একটা চাষির থেকে মিনিমাম 3টে জিনিস রিকোয়ার্ডই, এবং এটা আমাদের যে যে সয়েল সায়েন্টিস্টের সঙ্গে আমাদের আইআইটি বিএচইউতে কথা হয়েছে, সো এটা বললো যে সেই মাটিতে আগের সিজনের জমিতে কি টাইপের পেস্টিসাইড ইউজ হয়েছে সেটা না জানলে আমরা প্রপার ওয়েতে বলতে পারবো না, সেখানে একটা এরর থাকার চান্স থেকে যাচ্ছে। কিন্তু শুধুমাত্র ওকে আমরা ওকে সয়েল ডেটা আর ওয়েদার ডেটার উপর যদি রিপোর্ট তৈরি করি। হ্যাঁ স্যার বলুন। না, ইউ আর রাইট, ইউ নিড দ্য ইনফরমেশন অফ প্রিভিয়াস, মানে প্রিভিয়াস ইয়ারের কি ডেটা ছিল সেটা মানে তোমার আগের পেস্টিসাইড। সিজনে কি হয়েছে ওটা জানাটা দরকার। অলসো ইউ নিড দ্য ফার্টিলাইজার ডেটা অলসো, যে কি ধরনের হ্যাঁ স্যার। ফার্টিলাইজার ইউজ করে, ইউরিয়া হ্যাঁ ইউজ করেছেন, আদার্স ফার্টিলাইজার কি এন্ড ইউজ করেছেন, পেস্টিসাইড বোথ। বোথ এই ডেটা তোমাদের লাগবে, তাহলে হ্যাঁ পরে তোমরা নেক্সট সিজনটা বলতে পারবে। একদম নাও দেখো, প্রপার ভাবে বলতে পারবো। একদম একদম। নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট তোমাদের এটা যদি তোমরা এইভাবে ভাবো যে ইউ আর নট গিভিং দেম দ্য, মানে এই মুহূর্তে আমি কি করব সেটার থেকে নেক্সট সিজনের জন্য প্রিপেয়ার করো, আই থিঙ্ক দ্যাট উইল বি বেটার। কারণ এখন যে সিচুয়েশন, ক্রপ লাগিয়ে দিয়েছে, তার তো একটা টেনিওর আছে, ইট উইল টেক আস সাম টাইম, সে 1 মান্থ 2 মান্থ or 3 মান্থ, সে ক্রপটা গ্রো হবে, তারপরে ওটা হারভেস্ট হবে। তো তার মধ্যে তোমরা ওখানে শুধু পেস্টিসাইডই বলতে পারবে বেসড অন দ্য এনভায়রনমেন্ট ডেটা, কিন্তু তার মধ্যে তুমি তার ক্রপ ইল্ড বাড়াতে পারবে, আই থিঙ্ক ইট ইজ কোয়াইট ডিফিকাল্ট। মানে সে তো তখন অলরেডি সবকিছু করে বসে আছে, বরঞ্চ নেক্সট সিজনের জন্য কি করবে তার জন্য যদি ওকে আগের থেকে প্রিপারেশন দিয়ে দাও, যে তুমি নেক্সট ইয়ারে এটা করলে তোমার ইল্ড এতটা বাড়তে পারে, উই প্রিডিক্ট দ্যাট, তাহলে মনে বেশি মানে অ্যাকসেপ্টেন্সটা বাড়বে তোমাদের অ্যাপ্লিকেশনে। স্যার আমাদের প্রোটোটাইপটা পুরো ফুললি এখনো রেডি করা নেই, বাট আমাদের অ্যাপটা আর সফটওয়্যারটা এরকম ভাবে ফ্লেক্সিবল করা আছে যে চাষি যদি একটা টাইম পিরিয়ড একটা ফিল্টারে দিল যে আমি এই টাইম থেকে এই টাইম পিরিয়ডের মধ্যে আমি এই ফসলটা চাষ করতে চাইছি, অলরেডি সব ডেটাগুলো দিল যে আমি এই এই জিনিসগুলো অলরেডি প্রথমে করেছিলাম কিন্তু আমি পরে এই জিনিসটা করতে চাইছি, তো ইন্ডিভিজুয়াল টাইম বেসের পিরিয়ডে আমাদের অ্যাপটা সাজেস্ট করতে পারবে চাষিকে এই টাইমের মধ্যে এই জিনিসটা আপনি চাষ করতে পারবেন আর এই এই ফলন আপনার মধ্যে বাড়তে পারবে। সবকিছু স্ট্যাটিস্টিক্স চাষির কাছে বা একটা সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে যত ইজি ভাবে চাষিকে বোঝানো যায় সেটা চাষির কাছে চলে যাবে। ওকে ওকে ওকে, ঠিক ঠিক ঠিক। আচ্ছা, এটা কি অফলাইনে থাকবে কি না, এটা পুরোপুরি মানে ও তো অনলাইনে থাকতেই হবে? ইজ দেয়ার এনি অফলাইন ভার্সন অফ ইট, কি আজ থাকতে পারে কি তোমাদের? স্যার অফলাইনে বলতে আমরা পুরো অ্যাপটাকে হয়তো আমরা পারবো না ওটাকে ফিচারিং করতে, কিন্তু আমরা কিছু কিছু জিনিস পারবো, যেমন ফাইন্যান্সিয়াল ক্যালকুলেটরটাকে পারবো। এসএমএস অ্যালার্টটা অলওয়েজ অফলাইন অ্যাভেলেবেল থাকবে। রাইট। এসএমএস অ্যালার্ট ইন দ্য সেন্স লাইক কোনো এরিয়ার মধ্যে পেস্ট অ্যাটাক হলো বা সামথিং, একটা চাষিকে আমরা জানাতে চাইছি যে এখন স্প্রেইং কন্ডিশন ওয়েল অ্যান্ড গুড আছে, তো সেইগুলো আমরা চাষিকে এসএমএস এর থ্রু পাঠাতে পারবো, তো ওটার জন্য কোনো ইন্টারনেট লাগবে না, এটা আমরা অফলাইনে করতে পারবো। ওকে ওকে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস জিজ্ঞাসা করা আছে, সো ইজ দেয়ার এনি পসিবিলিটি দ্যাট ধরো একটা পার্টিকুলার এরিয়া, ধরো আমি বলছি ধরো কোচবিহার, উই আর রাইট নাও ইন কোচবিহার, সো কোচবিহারে দেখা গেলো একটা পার্টিকুলার এরিয়া আছে, ধরো যে দিনহাটা, সো এখানে যারা চাষ করছে ধরো ওখানে কোনো ধরনের পার্টিকুলারলি একটা ডিজিজ দেখা গেল ফার্মিং এ, মানে যারা এগ্রিকালচারের সাথে যুক্ত আছে তাদের দেখলো যে ধরো ধান গাছ, তো এর সাথে কি হচ্ছে একটা পার্টিকুলার একটা ডিজিজ ধরছে, তো সেক্ষেত্রে বাকিদেরকে কি অ্যালার্ট করা যেতে পারে সেটা নিয়ে? হ্যাঁ স্যার, এটা ডিজিজ সিস্টেমটা ওরম ভাবেই কাজ করবে। এসএমএস অ্যালার্টটা যে কোনো একটা যদি এরিয়ার মধ্যে পেস্ট অ্যালার্টটা দেখা যায়, তো ওটার আন্ডারে বা ওটার কভারেজে যে কটা এরিয়া আছে আমরা সে কটার মধ্যে যাদের যাদের লগ ইন আছে অ্যাপের মধ্যে, যারা যারা কানেক্ট হয়ে আছে আমাদের কাছে, তাদের সবার কাছে সেম অ্যালার্ট যাবে যে এই এরিয়ার মধ্যে এই জিনিসটা হচ্ছে, আপনারা নিজেদের জমির খেয়াল রাখুন, এটা হয়তো আপনাদের জমিতে হতে পারে, আর কি কি প্রিকশন নেওয়া যায়, কি কি
সেফটির জন্য ইউজ করা যায় সেই সমস্ত গাইডলাইনও চাষিকে প্রোভাইড করা হবে। ওকে, ওকে, ওকে। সুদীপ স্যার, ওকে ওকে অ্যাবাউট অপটিমাইজেশন বলতে আর কি কি বলতে চাইছো, মানে অপটিমাইজেশন, ক্রপ প্রেডিকশন এন্ড অপটিমাইজেশন, এখানে আর কি কি রেখেছো, মানে ক্লিয়ার? Just your topic is AI powered crop yield prediction and optimization. So only স্যার অপটিমাইজেশন বলতে আমাদের অ্যাপের আর সফটওয়্যারের মধ্যে অনেক কিছু জিনিস আমরা অ্যাড করে রেখেছি, যেটার মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে ইল্ড প্রেডিকশন ডাটা, যেটা হচ্ছে আমাদের বেসিক আমরা যেটার উপরে কাজ করছি সেটা। সেকেন্ড হচ্ছে আমরা কি কি তার জন্য প্রোভাইড করতে পারবো, একটা ইল্ড প্রেডিকশনের জন্য কি কি লাগছে সেটা, একটা ইল্ড প্রেডিকশনের জন্য যে সমস্ত জিনিসপত্র লাগে লাইক আমাদের পেস্টিসাইডস হলো যে এই পেস্টিসাইড সমস্ত জিনিসপত্রগুলো হলো সেগুলো কোথা থেকে পাওয়া যাবে, মার্কেট প্লেস কানেক্ট করা আছে, কোথা থেকে সহজে পেতে পারবে সেই সমস্ত জিনিস কানেক্ট করা আছে। আর আমাদের অ্যাপের মধ্যে রাখা হচ্ছে কমিউনিটি বলে একটা জিনিস রাখা হচ্ছে, যে একটা চাষি যদি জানতে চায় যে কোনো সলিউশন পেলো না যে আমাদের অ্যাপের মধ্যে থেকে, তো কমিউনিটি বলে একটা বেস করা আছে যেখানের মধ্যে সমস্ত চাষিদের একটা রিসার্চাররা সেখানের মধ্যে থাকবে, সেখানে যদি চাষি সেই কোশ্চেনটা জিজ্ঞাসা করে সেটার কোশ্চেনের অ্যান্সার সলিউশন সবকিছু জিনিস পেতে পারবে। okay, okay. About irrigation, have you studied anything about problem in irrigation? Hello. হ্যাঁ স্যার, ইরিগেশনটা বিষয়ে আমি শুনেছি, বাট এক্স্যাক্টলি ওটা আমি এখন ওটা আমরা স্যার পুরোপুরি জানি না সেটা। না মানে ইরিগেশন মানে কোনোভাবে for any মানে study of that irrigation in agriculture, that is also required. So you can also take this point, whether you can include this one or okay. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। Okay. Okay. হ্যাঁ স্যার, আমাদের মধ্যে একটা জিনিস যেটা ইরিগেশনের মধ্যে একটা জিনিস জাস্ট আমাদের একটা বেসিক যেটা অ্যাড করা হচ্ছে, যে যে আমরা এরিয়ার মধ্যে কোথা থেকে সিম্পল ওয়াটার সাপ্লাই বা ওয়াটার সোর্স পাবো, ওই জিনিসটা জাস্ট একটা অ্যাড করা আছে, যে চাষি কোথা থেকে ওয়াটার সোর্স ভালো পেতে পারবে বা কোথা থেকে নিতে Okay, পারবে, okay. যে ওইটুকু জিনিসটাই অ্যাড করা আছে। হ্যাঁ, এটাও একটা এতে রাখা উচিত, কিভাবে হ্যাঁ স্যার, ইরিগেশনে জাস্ট ওইটুকু পার্টটাই অ্যাড করা আছে, যে জলসেচ ব্যবস্থাটা কোথা থেকে পেতে পারবে ওইটাই দেওয়া আছে, জাস্ট একটা রিজনের মধ্যে কোথা থেকে পেতে পারবে। ওকে, ওকে। ডেটা সেট কিছু কালেক্ট করেছো না এখনো কোনো? স্যার আমরা ডেটা সেট এখনো পুরোপুরি কালেক্ট করতে পারিনি, আমরা কেভিকে এর সাথে যখন কথা বলবো প্রত্যেকটা জায়গার, তখন আমরা সেই ডেটা সেট গুলো বা ডেটা যা যা দরকার আমরা সেই জিনিসগুলো পেয়ে যাবো। আমরা একটা বেসিক ডেটা যেটা পেয়েছিলাম হচ্ছে আমরা কিছু কিছু ইন্ডিভিজুয়ালি কানেক্ট করেছিলাম, যেমন আইআইটি বিএইচইউ এর একটা সয়েল সায়েন্টিস্টের সাথে আমরা কথা বলেছিলাম, তাদের কি কি প্রবলেম হয়, তাদের কি কি নিড হয়, সেই জিনিসগুলো আমরা ওভারকাম করে আমরা জিনিসটাকে বানানোর চেষ্টা করেছি। আর ইউবিকেবের কিছু স্টুডেন্টদের সাথে আমাদের যে কোচবিহারের উত্তরবঙ্গ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আছে ওখানে স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলে তাদের কি প্রবলেম ফেস করতে হয়, প্রফেসরদের সাথে কথা বলে আমরা সেগুলো জেনেছি, কিছু কিছু জিনিস সেটার বেশি করা আছে। ওকে, ট্রাই টু কমপ্লিট দিস থিং। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে। Next, Okay, Team Suraha, please open your camera. We will take a screenshot. Okay, the screenshot is taken. Okay, now next team is Code Rizzers. Thank you, sir. Start your PPT. Sir, may I leave? May we leave? Yes, you can leave now. Next team is Code Rizzers. Please start your presentation.
Good afternoon, everyone. I am Adhikary representing team Code Rizzers. Today, our team is going to propose a solution to the problem statement AI-based crop recommendation for farmers under the theme Agriculture, Food Tech and Rural Development supported by Government of Jharkhand. Our solution addresses challenges faced by farmers in making accurate crop choices to improve harvest and long-term viability. Making use of AI technologies, our solution provides crop recommendations to farmers which are personalized. We aim to deliver tailored data insights to help farmers overcome challenges. I now hand over to Gorazab for the next part. Hello. 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 Yes, you are audible. Hello, sir. ঠিক আছে। তো আমরা জানি আমাদের দেশ হচ্ছে কৃষিভিত্তিক দেশ, যেখানে প্রায় 50 থেকে 60% মানুষজন হচ্ছে কৃষিকাজ নিয়েই থাকে। তো তাদের অনেক দৈনন্দিন অনেক সমস্যা হয় কৃষিকাজ নিয়ে। তো যেটা আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের মধ্যে দিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করেছি। তো কৃষকদের মেন সমস্যা যেটা, সেটা হচ্ছে তারা ঠিকঠাক সময় ঠিকঠাক হচ্ছে শস্য চয়েস করতে পারে না। যেমন তারা ভুলভাল শস্য চয়েস করার জন্য তাদের যে ইনকামটাও কম হয় এবং ঠিকঠাক সময় যেটা জিনিসটা গাছে না পড়ার জন্য সেই যে শস্যটা সেটা নষ্ট ক্ষতি হয়। এবং এছাড়া যদি কোনো ডিজিজ থাকে যেটা সহজে স্ক্যান করা যায় না, যে যদিও যায় সেটা অনেক ব্যয়বহুল হয়। কিন্তু আমাদের যে ওয়েবসাইটটা সেটা হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে মাটি এবং কোনো গাছের যদি ডিজিজ থাকে সেটা স্ক্যান করা যাবে। এবং শুধু স্ক্যান করা যাবে এটাই নয়, আমাদের অ্যাপটা ওটা হচ্ছে সরাসরি কোনো একটা পেস্টিসাইড বা অর্গানিক কিছু হচ্ছে রিকমেন্ড করবে। রিকমেন্ড করার সাথে সাথে আমাদের ওয়েবসাইট থেকেই ওটা অর্ডারও দেওয়া যাবে, এই ফ্যাসিলিটিটাও আছে। এবং কোনো কৃষক যদি জানে না, ধর নিউ টাইম ফার্মার যারা, তারা জানে না কিভাবে চাষ করতে হয় বা কি, তো তাদেরকে হচ্ছে গাইডেন্সও করা হবে যে কোন টাইমে কি করতে হবে, মানে কখন ফসলে কি দেওয়া দরকার না দরকার। আরও একটা যেটা কৃষকদের সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে তারা আগামীতে কি ঝড় আসবে তারা জানে না সেটা। তো সেই যে আগামী ঝড়ের যে অ্যালার্টটা, এটাও আমাদের ওয়েবসাইট থেকেই দেওয়া হবে। এবং কিছু কিছু যেমন স্কিম, গভর্নমেন্ট স্কিম যেমন হচ্ছে পিএম কিষাণ, কৃষক বন্ধু, এইসব স্কিম অনেক কৃষক আছে যারা ঠিকঠাক আনএডুকেটেড থাকার জন্য ঠিকঠাক জানে না কখন কোন টাইমে কোন স্কিমটা হচ্ছে লঞ্চ হচ্ছে। তো তার জন্য তারা জানে না। কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইটে হচ্ছে সমস্ত কিছু একত্রে করা থাকবে। শুধু থাকবেই না, ওখানে গাইডেন্স দেওয়াও থাকবে, যাতে ওরা ওখান থেকেই ফিল আপ করে। কোনো ইউটিউব ভিডিও বা অডিওর লিঙ্ক থাকবে। সাথে আমাদের যে ওয়েবসাইটটা সেটা হচ্ছে একটা এআই চ্যাটবট থাকবে, যেখানে ভয়েস ইনপুট ভয়েস আউটপুট করা যাবে। ভয়েস ইনপুট ভয়েস আউটপুট তো থাকবে। এবং আর যাদের ধরো স্মার্টফোন নেই তাদের জন্য আমরা রেখেছি একটা টোল ফ্রি নাম্বার, যাতে তারা যে কোনো সময় এক্সপার্টিসের সাথে কথা বলে জিজ্ঞেস করে নিতে পারে কোন টাইমে তার কি লাগবে না লাগবে, বা
যে কোনো কৃষিকাজ নিয়ে যে কোনো সমস্যা হচ্ছে তারা ওখান থেকে জেনে নিতে পারে। তো আমি এবার আমাদের যে ওয়েবসাইটটা কিভাবে কাজ করবে সেটা আমি একটা বেসিক প্রোটোটাইপের মাধ্যমে বোঝাবো। তো প্রথমে আমাদের অ্যাপটা বা ওয়েবসাইটটা আমরা নাম রেখেছি কিষাণ মিত্র, অর্থাৎ কৃষকের বন্ধু। তো কৃষকের বন্ধু, তো এটা আমরা সবুজ কালার রেখেছি কারণ কৃষক হচ্ছে ন্যাচারাল কালার, তার জন্য চাষ করার জন্য এটা সবুজ। তো প্রথমে যদি কোনো কৃষক ইউজার যদি এন্ট্রি করে, তো সেটার জন্য হচ্ছে তাকে আগে ভাষা, কারণ আমাদের ওয়েবসাইটে সব রকম ভাষায় থাকবে। তো প্রথমে যেটা সে হচ্ছে ভাষা চয়েস করবে। আমি এখানে ইংলিশটাই চয়েস করছি, যেহেতু আমার ইংলিশ ভাষা, তো আমি ইংলিশই চয়েস করছি। তারপরে আমি নিউ ইউজার হলে রেজিস্টার করবো, বাট আমি যেহেতু পুরনো ইউজার, তো আমি এখানে লগ ইন করবো। তো আমি এখানে লগ ইন করবো, সাথে আমার একটা পাসওয়ার্ডও দিয়ে দেবো। এবং ফার্স্ট টাইম এসে আমি বলবো যে আমার কোন ধরনের ফসল আমি চাষ করতে চাই। আমি কি সবজি চাষ করতে চাই, নাকি আমি ভেজিটেবল চাষ করতে চাই, নাকি আমি ফ্রুটস চাষ করতে চাই। তো আমি ধরলাম আমি সবজি চাষ করব, ভেজিটেবল করবো, ফ্রুট করবো এবং কন্টিনিউ। তো এইটাই হচ্ছে আমাদের হোম পেজ, যেখান থেকে হচ্ছে সব কাজ হবে। তো এইটা হচ্ছে মেন পেজ। তো এখানে আমরা স্ক্যান ক্রপ রেখেছি, যেখান থেকে হচ্ছে ফটো আপলোড করা যাবে গাছের, যেহেতু পাতার ছবি বা মূল বা কাণ্ড যে কোনো ছবি যেখানে ডিজিজ দেখা যাবে, মানে ভিজুয়ালি যেখানে দেখা যাবে, তো সেখানে করা হবে। তো এখানে আপলোড ইমেজ করতে পারবে। আমরা এখানে একটা ডেটাবেসের ছবি রেখেছি, ইমেজটা আছে। তো এখানে স্ক্যান ডিজিজ করবে। তো তো এখানে ডিজিজটা দেখাচ্ছে যে ইয়েলো স্পট বা ডিজিজ দেখা যাচ্ছে, সাথে সাথে রিকমেন্ড ট্রিটমেন্ট, মানে যেটা আমি বলেছি আগে যে রিকমেন্ড ট্রিটমেন্ট করবে, কি দিতে হবে, কখন কি দিতে হবে, এটা দিয়েছে। সাথে সাথে আমাদের ওয়েবসাইটটা হচ্ছে পেস্টিসাইড রিকমেন্ডেশনও দেবে, এইসব পেস্টিসাইড লাগবে। এবং দেয় না, শুধু অর্ডারও করা যাবে এখান থেকে। কেউ যদি চায়, যদি চায় কম দামে নিজেদের মতো অর্ডারও করতে পারে। এবং যেটা বললাম যে চ্যাটবটের সাহায্যে কথা বলতে পারবে, এখানে চ্যাটবটের সাথে কথা বলতে পারবে। আমরা এখানে টেক্সট রেখেছি কারণ আমরা পরে টাইমের জন্য ঠিকঠাক পারিনি, তো পরে আমরা এটা ভয়েস ইনপুট আউটপুটেরও ব্যবস্থা করব। আর বিগত পুরো 7 দিনের যাতে ওয়েদার সম্পর্কে তাদের নলেজ থাকে, কখন কি আছে না আছে, তো সেটা এখান থেকে তারা দেখতে পারবে। এবং যদি মার্কেটিং করতে চায়, লাইক বীজ থেকে শুরু করে কোনো কিছু গাছের যে কোনো জিনিসপত্র লাগবে, সেটাও এখান থেকে তারা নিতে পারবে। এবং যেটা আছে ক্রপ রিকমেন্ডেশন, আমরা যেটা চাইছি সেটা হচ্ছে কৃষকদের এমন কিছু ফসল চাষ করতে যেটা হচ্ছে তাদের মুনাফা দেয়। তো আমরা ভাবলাম যে ভেজিটেবল চাষ করবো, তো ভেজিটেবল লিখলাম। নেক্সট এখানে সাজেস্ট করছে যে টমেটো চাষ করতে, যাতে ফসল ভালো হয়। তো এখানে সাথে সাথে চাষ করা গাইডিংও দিয়ে দেবে, গেট গ্রোয়িং গাইড। অ্যান্ড নেক্সট হচ্ছে সয়েল অ্যানালিসিস, মাটিকে স্ক্যান করতে পারে, মাটির মধ্যে পিএইচ কতটা, নাইট্রোজেন কতটা, ফসফরাস কতটা, পটাশিয়াম কতটা, সব স্ক্যান করতে পারে। যদি কোনো খারাপ থাকে তাও এখান থেকে আমরা এটা আইএমডি ডেটাবেস বা ভুবন এপে এই স্যাটেলাইটের ডেটা থেকে আমরা মাটি স্ক্যান করে, যদি তাও এক্সট্রা লাগে তাও আমরা ফিউচারে ওটা অ্যাড করব। আর যেটা আছে সেটা আমাদের ওয়েবসাইটে নোটিফিকেশন অ্যালার্ট, যেটা বলেছিলাম হেভি রেন অ্যালার্ট, ফিউচারে যদি কোনো রেন বৃষ্টি বা কোনো নেচারের যদি কোনো কিছু থাকে সেটা জানিয়ে দেবে। এবার কৃষক ঠিক টাইমে যাতে ঠিক জিনিসটা বিক্রি করে, রাইসের যখন দাম বাড়বে সেটাও জানিয়ে দেবে। নিউ যারা ইউজার তারা জানে না কোন টাইমে ফসলে কি দিতে হবে, তো তাদের জন্য একটা রিমাইন্ডার ব্যবস্থা করা আছে। সাথে হচ্ছে পিএম কিষাণ যে বলেছি, যে সমস্ত গভর্নমেন্ট স্কিম যাতে তারা নিতে পারে সেটাও এখানে বলা আছে, এবং নোটিফিকেশন অ্যালার্টের মাধ্যমে আছে। আর যেটা আছে হেল্পলাইন সাপোর্ট, আমরা 24/7 হচ্ছে হেল্পলাইন সাপোর্ট রেখেছি, যেখানে তারা সরাসরি ফোন করে কথাও বলতে পারবে। আর চেষ্টা করবো এই যে টোল ফ্রি নম্বরটা, যাতে যেহেতু এটা গভর্নমেন্টের প্রজেক্ট, তো টোটাল এটা চেষ্টা করবো যে যাতে ওভারঅল সবাই পায়, যাদের স্মার্টফোন নেই তারাও যেন পায়, এবং যাদের স্মার্টফোন আছে তারাও যেন পায়, যাতে সবাই কথা বলতে পারে। কারণ সব লোক তো আর সবজন তো আর পড়াশোনা জানে না, তো তার সাথে কথা বলে সরাসরি কথাও বলে নিতে পারবে। তো এতটাই আপাতত। আর এবং পরে ফিউচারে আমরা ভেবেছি যে যে কোনো ফার্মার বাড়িতে বসে তাদের শস্য যেমন ধান, গম, তারা নিজেরাই যাতে বিক্রি করতে পারে, সেটাই যেন করতে পারে। এবং তার পরবর্তী স্লাইড আমি হিতেশকে দিয়ে দেবো। তো এর যে ইম্প্যাক্ট এবং বেনিফিট যেটা আছে, তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের টার্গেট হচ্ছে যারা একদম মানে আনএডুকেটেড ফার্মার,
তারা যাতে ইউজ করতে পারে। তো এটা ইউজার ফ্রেন্ডলি হবে এবং মানে যাতে যারা টেক বিষয়ে জানে না তারাও যাতে এটা ইউজ করতে পারে সেই বিষয়ে আমরা খেয়াল রাখছি। আর যারা প্রথমবার ফার্মার, যারা নতুন চাষ করা শিখেছে তারাও যাতে ইউজ করতে পারে, কিংবা তাদের অনেক বৃদ্ধ যাদের তাদের ছেলে মেয়েরা যাতে ঠিক এটা ইউজ তাদের হেল্প করতে পারে ইউজ করে, সেটার ব্যাপারেও আমরা ভেবে এটা ইউজার ফ্রেন্ডলি রাখার চেষ্টা করছি যাতে সবাই ভালোভাবে ইউজ করতে পারে। আর আমরা অলওয়েজ তাকে সাজেস্ট করব যাতে কেমিক্যাল বেশি ইউজ না করে, যাতে তারা জৈব সার ইউজ করতে পারে, যাতে সয়েলের ডিগ্রেডেশনটা কমে যায়। আর এছাড়াও আমরা যেরকম ক্লাইমেটের ব্যাপারে বলে দেবো, এবং কস্টের ক্ষেত্রে আমরা ভাবছি যে অনেকে ট্রাস্ট করতে পারে না অনলাইনের বিভিন্ন জিনিসপত্র, কিংবা অনলাইনের ইউপিআই পেমেন্টে বিশ্বাস করতে পারে না, তো তাদের জন্য যে পেস্টিসাইড যারা অর্ডার দেবে তো সেটা যাতে ক্যাশ অন ডেলিভারিও অ্যাভেলেবেল হয়, তো সেটার ব্যাপারে আমরা ভাবছি। এছাড়াও আমরা ভাবছি এটাকে ব্লক চেনের থ্রু কানেক্ট করে যে যে সয়েল মানে যে চার্জটা হবে ওইটা যখন কৃষক বিক্রি করতে যাবে ওটার একটা কিউআর থাকবে, ওটার থ্রু দিয়ে যাতে যে বায়ার আছে সে যেন ফসলের ফুল ডিটেল যে কোথায় কখন কিভাবে সার দেওয়া হয়েছে, কি পেস্টিসাইড ইউজ করা হয়েছে সবকিছু যেন জানতে পারে। তো সেটার জন্য একটা কিউআর জেনারেট করে দেওয়া হবে। তো এইভাবে আমরা কানেক্ট করতে পারবো। আর আমাদের এটা অফলাইনেরও কিছু মানে অল্প কিছু অ্যাড করা যাবে, কারণ হলো যেখানে নেট চলে না কিন্তু কিংবা খুব কম নেট চলে, তো সেই সব এলাকায়ও যাতে মানুষ ইউজ করতে পারে তার জন্য অফলাইনেরও কিছু ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু সবগুলো অফলাইনে হবে না। তো অফলাইনের কিছু অল্প কিছু সুবিধা আছে এটাতে। তো পরের স্লাইডে তো এটার যে চ্যালেঞ্জেস যেটা আসতে পারে এর ক্ষেত্রে যে আমাদের যে ডাটা সেট এখনো খুব বেশি নেই, তো ডাটা সেট আমাদের কাছে নেই, তো তার জন্য আমাদের মানে এআই কে ট্রেন মেশিন লার্নিং যে মডেল ট্রেন করতে হবে ওটার জন্য একটু অসুবিধা হবে, কিন্তু ওটাকে আমরা ডাটা দিয়ে ট্রেনিং করে ওটা পরে আমরা করে নেবো ভাবছি। আর যে ডেলিভারির ক্ষেত্রে যে বললাম যেটা যে ডেলিভারিও আমরা স্টার্ট করবো মানে ই কমার্স টাইপের, যে ওটা থেকে যাতে রেভিনিউ আসে একটা, তো ওটা আমরা করছি। আর এই সাবস্ক্রিপশনও থাকবে যেটার ক্ষেত্রে খুব অল্প মিনিমাল ফিস থাকবে, যেটা দিয়ে ফার্মার কোনো এক্সপার্টের সঙ্গে কল করতে পারবে, এক্সপার্ট থেকে পরামর্শ নিতে পারবে, কিংবা তার কাছে গিয়ে মাটি গিয়ে পরীক্ষা করে আসতে পারবে, এর কলেজ গিয়ে করে আসতে পারবে। এটার একটা করছি। আর একটা যেটা আছে সেটা হলো কার্বন ক্রেডিটের। 2026 থেকে যে কার্বন ক্রেডিটের ব্যবস্থা শুরু হবে, যে বিভিন্ন কলকারখানা যেরকম অনেক দূষণ করে, তো ওই দূষণটাকে যে এক্সট্রা যে দূষণটা করবে ওটার একটা লিমিট থাকবে, ওর বেশি যদি দূষণ করে তো তাকে পে করতে হবে। ওই ক্ষেত্রে যখন ফার্মার যখন ওই রকম কিছু যেসব দূষণ যেগুলো আটকায় সেই রকম কিছু যদি চাষ করে, তো সেক্ষেত্রে তার যে কলকারখানার যে টাকাটা তাকে দিতে হবে কলকারখানাকে, সেটা যাতে দূষণ যতটা কমাচ্ছে ওটা ফার্মারের অ্যাকাউন্টে আসে, তো ওটার ক্ষেত্রে একটা হতে পারে। ওটা একটা রাখার আমাদের প্ল্যান আছে। আর ফাইন্যান্সিয়াল আর ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা আছে, যার জমির যদি কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় তো ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা আছে। আর লোনের ব্যাপারটা যেটা আছে ওটা আমরা ভাবছি খুব কম মানে ইন্টারেস্টে যে কৃষকদেরকে লোন দেবো, এবং তাদের জমির এগেনস্টে যে লোনটা ওই লোনটার যে কিছু ওয়েবসাইটে যে ইনকামটা হবে ওটা লোন কিংবা এইগুলো দিয়ে আসবে। আর এরপরে স্লাইডে এই যে আমরা এই যে ওয়েবসাইট গুলো আছে এই ওয়েবসাইট গুলো থেকে আমরা আমাদের যে ডিটেলস গুলো লাগছে এগুলো আমরা নিয়েছি। তো থ্যাংক ইউ। Okay, so how you are doing the soil test, soil data testing? ওটা স্যার প্রথমে আমরা ভাবছি যে এআই এর থ্রু ওটা ফার্স্টে ছবি তুলে এআই দিয়ে ওটা টেস্ট করা হবে। এবার তারপরে যদি সে আরো বেশি আর কি জানতে চায় তো ওটার জন্য একটা মিনিমাল ফিস থাকবে, কিংবা ফিস ওটা ছবি কম তুলে করে দেওয়া হবে, ওটার জন্য এক্সপার্টের কাছে গিয়ে সে আর কি নিয়ে নিতে পারে। যে বিভিন্ন এলাকায় থাকবে তো এক্সপার্ট, তাদের সঙ্গে আমরা কানেক্ট করিয়ে হিতেশ, ফটো দিয়ে সয়েল টেস্টিং হয় না, হ্যাঁ, সেটাই। এটা ফিজিবল না, হ্যাঁ। তো তার জন্য তোমায় কি করতে হবে, তোমাদের লোকাল যেখান থেকে টেস্টিং করে সয়েল, বেসিক্যালি এগ্রিকালচার হ্যাঁ কোথাও ইনস্টিটিউট থাকলে তারা টেস্ট করে দেয়, সয়েল নিয়ে যেতে হয় স্যাম্পল হিসাবে। হ্যাঁ তো ইমেজ দিয়ে হয় না। স্যার
হ্যাঁ, তো এক্সপার্টদের সঙ্গে স্যার এক্সপার্টের নিয়ারেস্ট এক্সপার্টের নাম্বারও ওখানে দেওয়া থাকবে, এক্সপার্ট রিকমেন্ডেশন যেটা ছিল ওখানে স্যার আমরা এক্সপার্টের নাম্বার দিয়ে দেবো, তো এক্সপার্ট মানে নিয়ারেস্ট এক্সপার্ট যে থাকবে তার কাছে নিয়ে গিয়ে আর কি সে করে নিতে পারবে সয়েল টেস্ট। হিতেশ, তুমি এইটা নিয়ে একটু স্টাডি করে নিও, হ্যাঁ, সয়েল টেস্টিংটা নিয়ে। স্যার আমরা এটাও দেখেছি যে মানে আইএমডি ডেটাবেস কিংবা ভুবন এপিআই বা স্যাটেলাইট থেকে ওখানে পার্টিকুলার কিছু এরিয়ার হচ্ছে মানে কি বলে সয়েল টেস্ট করা থাকে, তো ওখানে মানে ছবি তুলে হয় না, বাট ওরা যদি ওই যে লোকেশন বা অ্যাড্রেসটা দেয় ওখানকার মানে অটোমেটিক, যেমন বাঁকুড়ায় লাল মাটি পাওয়া যায়, তো সেই সব যে পার্টিকুলার কিছু কিছু জায়গার যে মাটি কেমন বা কি ওগুলো ওই একটা ওই যে ডেটাবেস ভুবন এপিআই ওগুলো থেকে পাওয়া যায়, আমরা এটা দেখেছি। তো এবার ট্রাই করবো আরো ম্যাক্স টু ম্যাক্স কিভাবে ফিউচারে বাড়ানো যায় মাটিকে, কিভাবে এআই, তো ওটাও দেখবো আমরা পরে। Okay, okay. Now another is AI powered crop. Your topic, AI based, na? AI based crop recommendation. So AI, have you said about AI? Any methods you have ওই যে studied? ভয়েস ইনপুট আউটপুট যেটা, কিংবা ওই যে ডিজি স্ক্যান করবে যেটা, আচ্ছা সেইগুলো নিয়ে তোমরা এতে দেখিয়েছো, বাট সেগুলো কি ধরনের রিকমেন্ডেশন, সেটাতে অনেকগুলোতেই আছে, অনেক ক্ষেত্রে ইউজ হবে, কিভাবে ইউজ হবে সেগুলো একটু পড়াশোনা করতে হবে, সেগুলো পড়তে হবে। তাহলে কি ভেবেছো সেটা নিয়ে, মানে এআই বেসড কি অ্যালগরিদম বা কি, বা কোনো আইওটি বেসড এরকমও কিছু লাগবে কিনা সেটা? এখানে তো আইওটি তো নেওয়া আছে ডেটা, মানে ওই এআই আইওটি ইউজ নিয়ে করে তোমরা সবই বলেছো প্রায়, এআই নিয়ে বোধহয় মানে কিভাবে রেকমেন্ডেশনটা দেবে সেটা নিয়ে একটু আরো দেখতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার, আমরা ফিউচারে দেখবো। ওকে ওকে, সমেত স্যার। Okay. Next group. Okay, so all the team members of Code Rizzers are requested to please open your camera. We will take a screenshot. Please open your camera. Okay, the screenshot is taken. Okay, now team Code Rizzers, you can leave now. Next team is Pixel Pulse. Team leader name is Vivek Chaurasia. Please start your presentation. Hello team Pixel Pulse. Are you present in the meeting? Any member from Pixel Pulse team? Do not prepare. Okay. Join soon. Sahil, present for. Hello, sir. Am I audible? Hello, sir. Am I audible? Yes, audible. Continue. Okay, sir. Good afternoon, teachers. My name is Shahil Ghosh. I am representing my team, Pixel Pulse. Our members are Vivek Chaurasia, our team leader,
Kosturi Bakchi, Jayanta Sinha, Rajiv Sarkar, Shubhradip Dev, and me. On behalf of our team, we would like to thank you for giving us the opportunity for presenting our idea. Now, I would like to invite Kosturi Bakchi, our team member, to take you through our problem statement and the solution. Now, I am handing over to Kosturi. Kosturi, are you ready? Yes, I am ready. Okay, let me represent our presentation. 1 minute. Is it visible? Yes, it is visible. Okay. Good evening, respected judges, mentors, and fellow participants. Shahil, please go to the introduction page. Good evening, respected judges, mentors, and fellow participants. We are Team Pixel Pulse, and today we are here to present our solution for the Smart India Hackathon 25 under the transportation and logistic theme. Our problem statement is public transport tracking for small cities, and the problem statement ID is SIH 25013. Moving on to the next slide, if we describe our problem statement, Shahil, next slide, please. Shahil, go to the next slide. Okay. In many small cities, public transport is irregular and unpredictable. Passengers face uncertainty due to lack of real-time tracking, no proper route visibility, and fare confusion. This results in unreliable commuting experiences and forces many to shift towards private vehicles. Clearly, there is a need for a simple, affordable, and scalable solution. Our solution is a real-time public transport tracking system powered by IoT and GPS. Each vehicle will be equipped with a low-cost GPS device that transmits its location and ID. Passengers can use our mobile or web app to track buses, autos, and minivans in real time. They will get live ETAs, route details, occupancy updates, and even fare estimates. Additionally, our platform provides an admin dashboard for fleet management and analytics, helping the city authorities plan better routes and improve services. What makes our solution unique? It is that it works even in low internet zones by using SMS or USSD fallback. This makes it truly suitable for small towns. From now on, my fellow teammate Shahil Ghosh will be describing further. Thank you so much, Kasturi. Now I'm going to describe the technical approach of our project. To implement this, we are using Manstack for real-time tracking and Firebase for live data handling. For mapping, we integrate a mapping API. We are finding for a free API which we will use. Our design is lightweight, user-friendly, and scalable, ensuring smooth adoption for both passengers and operators. Now let me walk through the flow of our application. When a user opens the app, the first step is the login or registration screen, where they can sign in with their phone number or even Google or any other social logins like Facebook or Apple ID. Once logged in, they land on a dashboard which has a map view. Here the user can see live tracking of the nearby buses, check nearby stops, or simply search a bus route by tapping their starting point and destination. If a user clicks on the time of arrival, their selected stop, the complete route with all stops, and even the occupancy status, so they know how crowded the vehicle is. Meanwhile, they also get notification of bus arrival, delays, or service updates, so they are always informed, even if they are not actively looking the app.
Finally, under setting and feedback page, where user can change the app language, switch between dark and light mode, or report any other issues happening on the app. So the flow ensures a seamless journey for logging in, to searching and tracking, to receive alerts, all designed to make public transport for reliable and user friendly. Now, I'm going to the next slide. Feasibility and viability. One key strength of our solution is feasibility. The GPS hardware costs less than 2,000 per vehicle, making it affordable for large-scale deployment. The system is cloud-based, and so it grows as more vehicles join. Of course, there are some challenges like poor connectivity or reluctance for drivers, but we are address them with some of sort of idea, which we'll think later, and the cost sharing models throughout public-private partnership subsidies. This ensures that the solution is not only feasible but also viable in long term, benefiting commuters, operators, and city authorities. Impact and benefits. Let me go to the next slide. The impact of this project is significant. Passengers waiting time can be cut by up to 40%. It builds trust in public transport through transparency. By encouraging more people to use buses instead of private vehicles, we reduce traffic congestion and carbon emissions. Socially, it makes travel safer, stress-free. Economically, it boosts ridership revenue while cutting fuel wastage. Environmentally, it reduces pollution. And for users, it provides a personalized, reliable travel experience. Now, let me go to the next slide. To sum up, our project is not just about tracking vehicles. It's about transforming public transport in small cities into something reliable, efficient, and user-friendly. With the right support, this solution has a potential to scale from small towns to semi-urban and tier 1 cities as well. Thank you for your attention. We are open for any question. Me and Rajiv are ready for getting your questions. Hello. Hello, Sudip da, do you have any questions on this? Hello. Okay, so your topic, real-time public transport tracking, right? Yes, sir. So in smart city. Yes, sir. This will be only for smart city, or? No, it's mainly for the tier 1 or some rural cities where the people have not that much connectivity to get the information about the vehicles, about where they are currently. Without knowing that information, they cannot leave their home. If they may leave early, they will waste their time and wait for a long time. Sahil, let me tell something. Yeah. Yes, please. Actually, most of the existing apps which are already present, like Chalo or Move it majorly focuses on tier 1 cities, and our product is actually focusing on tier 2 or tier 3 cities where cellular connectivity is not that great. Actually, we don't need top notch accuracy here. We just need reliability so that people can trust local transportation system. The city bus transportation system can achieve ETA accuracy, I mean estimation time of arrival accuracy, like where is my train, but it can provide some time window range or reliability. It will focuses on reliability, not the top notch accuracy. So about say GPS or IoT, that integration, and what you are thinking actually, technical knowledge about that, what you are. We are thinking about using the ESP Node 32, which is also known as the Node MCU, and with it we will use a GPS module. But we also thinking about using a module which is called SIM 7600 module, which has the connectivity of 4G. But currently in our prototype model,
it is out of our budget. So we will use the Node MCU along with the GPS tracking module, and we will use the hotspot from our mobile. Then the other things will done by the software. Okay, so all buses information, how you are Yes. collecting. So if there are 10 buses, so we will add 10 modules each bus. Each module will have their own identity, and their details. When the we want to set it like that. When the bus starts with the ignition system, we will combine it, and when the bus starts its journey, we will continuously get its location to the server. We will build an internal server by us, and while we get the server, when the while we get the details to the server, and any user wants to access it, they can access it through their app, and they can show it. They can see it in the map, and their route. Initially, will for be- which area you want to implement it, or have So you thought? tier 1, tier 2 cities like Siliguri, Cooch Behar, Jalpaiguri. Okay, okay. Okay, so how much feasible? What do you think? Yes, sir. There's a glitch on your device. Yeah, you can complete within time. What do you think that it can be Sir, possible? front end will not take that much time, I guess. Half and a month will be enough. But and hardware part is also that not hard, but the backend part will be the challenge for us, and we will try to figure it out how we can do it as fast as we can. Okay, okay, okay. Somen. Okay. No more questions. So next group, please. Thank you, sir. Okay, so all the team members of Pixel Pulse are requested to please open your camera. A screenshot will be taken. Requesting to the members of our group to turn on their camera. Okay, done. Okay, now team Pixel Pulse, you can leave now. Next team is Code Warriors, team leader Uday Varman. You can start your PPT now. Good afternoon, respected teachers. My name is Uday Varman. I am from third year EC department. We are the team Code Warriors, and we are grateful for the opportunity to present our idea for the Smart India Hackathon. Our problem statement is real-time public transport tracking for small cities, and through which we aim to provide a smart and reliable solution for improving public transport accessibility. Now, I request Snigdhajyoti to continue with the next part of the presentation. Thank you. Thank you, Udada. Uh, so this is our idea title and the detailed explanation of idea title. We propose a multi-component platform design for the specific need for the tier 2 cities. The components of this platform is first driver app. This is a lightweight Android app for driver conductors that transmits GPS location in real time. It is power efficient and it is run in the background of your phone. Then the second component is computer app. This is an app for the passengers to view the bus location and get the accurate estimate time of arrival of the bus and check route information and see the crowd level of the roads. Then the third component of our app is the admin dashboard, a central command center for transport authorities to monitor the entire fleets and the analyze the route performance and manage operations. And then the SMS and USSD service, an inclusive feature for non-smartphone user to get
ETS estimated time of arrival by sending them the simple message. তো আমাদের এই অ্যাপের মেইন ফোকাসটা হচ্ছে টায়ার টু সিটিজে আমাদের যে বাসেসের প্রবলেম হয় সেই বিষয়ের উপরে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি এবং আমরা বাস পাই না এবং বুঝতে পারি না যে বাসে জায়গা আছে কি নেই এবং বাস কত দূর আমাদের থেকে। তো এই অ্যাপটা এই জিনিসটার উপরে ফোকাস করেই তৈরি করা হবে। সো হাউ ইট ইজ অ্যাড্রেস দ্য প্রবলেম, passengers get the real time ETS and can plan the travel better এবং এই অ্যাপটার মাধ্যমে আমরা প্যাসেঞ্জারদের যারা ট্রাভেল করবে তারা রিয়েল টাইম বাসের লোকেশন ট্র্যাক করতে পারবে এবং ট্রান্সপারেন্ট ট্র্যাকিং ইনক্রিজেস রিলায়েবিলিটি এনকারেজিং মোর পিপল টু ইউজ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট। And mobile apps and SMS based system ensure both smartphone and feature phone users benefit. Then innovation and uniqueness of the solution. If GPS devices are more costly, drivers use their smartphone as the tracker. Then app and SMS and USSD service ensure the accessibility for people without smartphones. Analysis dashboard helps authorities adjust the fleet size, frequency, and route for the buses on real time. And this is a cloud-based system, which is reduce our cost of service and easily scaled city-wise. এবার আমরা পাশে এই যে এইটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপের ফরম্যাট। এখানে ফার্স্টলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা একটা গুগল ম্যাপ আমরা একটা ইনক্লুড করব, যেখানে আমরা বাসের লোকেশন বা বাসে আমরা কিভাবে বাস ট্র্যাক করতে পারবো। দেন ড্রাইভার প্রোফাইল, এখানে আমরা ড্রাইভার সম্পর্কে জানতে পারবো এবং আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে এখানে আমরা নিজেদের রুট আমরা লিখতে পারবো এবং আমাদের রুট হিসাবে বাসের রুট আমরা এখানে ইনক্লুড করব আর বাসের লাইভ আপডেট আমরা জানতে পারবো এই অ্যাপটার মাধ্যমে। Now I request Ayan to continue the next slide. Hello, am I audible? Hello. So আমরা এই প্রবলেমটা অ্যাকচুয়ালি মানে যারা বাস জার্নি করে তারা সবাই প্রত্যেকেই এই প্রবলেমটাকে ফেস করে প্রতিনিয়ত। তো তার জন্য এই অ্যাপ্লিকেশনটা তৈরি করা এবং যেখানে আমরা কিছু টেকনিক্যাল যেসব টেকনোলজি ইউজ করছি ফর মোবাইল অ্যাপস, আমরা রিয়াক্ট নেটিভ অ্যান্ড ফ্ল্যাটার ফর অ্যাপ ফ্রন্ট এন্ডের জন্য, অ্যান্ড ব্যাক এন্ডের জন্য আমরা নোড.জেএস ইউজ করছি, অ্যান্ড ডেটাবেস ফর ডেটাবেসের জন্য মঙ্গোডিবি এসব ইউজ করছি, অ্যান্ড রিয়েল টাইম কমিউনিকেশনের জন্য MQTT প্রোটোকল ইউজ করছি। এছাড়াও আমরা ফর লোকেশন ট্র্যাকের জন্য আমরা ওপেন স্ট্রিট এপিআই অ্যান্ড গুগল ম্যাপ এপিআই ইউজ করছি। ফর হোস্টিং ফর সার্ভারের জন্য আমরা AWS অ্যান্ড Azure এটার উপর ফোকাস করছি। এখানে আমাদের ফ্লোচার্টটা রয়েছে। এই ফ্লোচার্টের মধ্যে বাস ড্রাইভার যে আছে সে কি করবে, সরাসরি তার সেই অ্যাপের মাধ্যমে লোকেশনটাকে শেয়ার করবে এবং সেই ডেটাটা একটা সেন্ট্রাল সার্ভারের মধ্যে যাবে এবং সেই সার্ভার থেকে একটা ডেটা চলে যাবে, স্টোর হয়ে যাবে, অ্যান্ড আরেকটা ডেটা যেটা অ্যানালাইজ করে লাইক কাফকা অ্যান্ড র্যাবিট MQ অ্যানালিস মাধ্যমে সেটা প্রসেসিং হবে, ETA ক্যালকুলেট হবে এবং সেই বাসের স্পিড থেকে শুরু করে সবকিছু ক্যালকুলেট হওয়ার পরে প্রসেস হওয়ার পরে এপিআই থ্রু একটা ডেটা চলে যাবে যারা কমিউটেটরস
অথবা যারা প্যাসেঞ্জার রয়েছে তারা সেটা ভিজুয়ালাইজেশন করতে পারবে এবং একটা ডেটা চলে যাবে অ্যাডমিনের কাছে যেটা স্টোর হয়ে যাবে। অ্যান্ড এই অ্যাডমিন অথরিটি হ্যান্ডেল করতে পারবে, যার ফলে কোনো একটা সিটি লাইক স্মল সিটিগুলোতে যেসব প্রবলেম হয় লাইক ট্রান্সপোর্টের প্রবলেম, সেই প্রবলেমগুলোকে হ্যান্ডেল খুব সহজেই করতে পারবে সেই স্ট্যাটিস্টিক তার ভিত্তি করে। এরপর আমি বলবো আমার টিম মেম্বারকে পরের স্লাইড গুলো কন্টিনিউ করার জন্য। সৃজন দা। নেক্সট স্লাইড, ফিজিবিলিটি অ্যান্ড ভিজিবিলিটি। এখানে দুটো আছে, টেকনিক্যাল ফিজিবিলিটি অ্যান্ড ইকোনমিক ফিজিবিলিটি। আমার টিমমেট অলরেডি টেকনিক্যাল পুরো কাজটা খুব ভালোভাবে আমাদের বুঝিয়েছে, তো আমি এখানে নেক্সট ইয়েতে ফরওয়ার্ড করছি। এখানে ইকোনমিক, আওয়ার ড্রাইভার ফার্স্ট অ্যাপ থেকে আমরা পুরোপুরি হার্ডওয়্যার বেস একটা ব্যাপার জানতে পারবো, এবং এখানে ওপেন সিট ম্যাপ এবং পোস্টিং কিট অপারেশন কস্ট খুবই কম, যার ক্ষেত্রে এটা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে অনেক ইজি হবে। দেন পোটেনশিয়াল চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড রিস্ক, driver adoption is a challenge for our team project, and GPS accuracy, low cost যে স্মার্টফোন আছে সেখানে জিপিএস এর ডেটা খুব ইনকনস্ট্যান্ট ভাবে দেওয়া হয়। নেক্সট আমরা এর জন্য অনেক স্ট্র্যাটেজি, যেটা আমরা এই চ্যালেঞ্জেস থেকে ওভারকাম করতে পারবো, সেগুলো আমরা দেখিয়েছি। যেমন অনলাইন ফার্স্ট ডিজাইন, দ্য অ্যাপ উইল ক্যাচ এ লোকেশন ওয়েন অফলাইন। যখন আমরা অফলাইন থাকবো তখন আমাদের লোকেশন ডেটা স্টোর করা থাকবে এবং সেটা পরে দেখানো হবে যাতে কোনো ডেটা লস না হয়। এবং ডেটা স্মুথিং অ্যালগোরিদম, এবং the backend will use algorithm to filter out anomalous GPS reading and smooth the bus path on the map, ensuring a reliable user experience, যাতে ইউজারদের কোনো রকম এক্সপিরিয়েন্স করতে প্রবলেম না হয়। এবার আমি আমার টিমমেটকে বাকিটা বোঝানোর জন্য। Thank you, Koel. Now I will present the impact and benefits of the idea that related anxiety. We empower them to plan their journey while saving time and also increasing their productivity. Second point is that we also improving the, improving the transport authorities. Right, we are providing them complete operational overview of the fleet, which enables data-driven decisions. They can plan their route planning, they can adjust the frequency, also the fleet allocation, how many like seats they have in the buses or right, which leads to major efficiency gains. Income groups. It also improves passenger safety through transparent tracking. Economically, it saves the commuters valuable time, also reduces the fuel cost for operators through optimized routing. Through environmental problems, if we suggest, it is directly contributing to reducing the traffic congestion and air pollution. We can estimate it to be by 15 to 25%. All in all, I would say the project idea is very good and we have done fine. For next slide, hello, lost it. Hello. Hello. Okay. So in research and references, we have
Hello. Most probably this is not audible, what Srijan has said. Sir, Network issue most. Hello. Somen, I may have the problem, network problem. So please continue. Sorry, sir. I think my team members have a network problem issues. Okay. So anyhow, what you have completed. So about that routing. So anyone Hello. of you can explain this, that minimizing routing or something you have written. Have you done anything on that? Have you thought anything about that? Just previous Yes, slide sir. most. Please go to the previous slide. Impact and benefits. Optimized routing, reduce fuel cost for operators through optimized routing. So this optimized routing of, why have you written this? Whether you have done anything, or this is clear what I'm saying. Can you please, sir, repeat? What, sir? Just you have written here, reduces fuel cost for operators through optimized routing. Economic, so optimized routing, why you are saying this thing, optimized? And hello. Yes, sir. This is not clear. Okay. I think Srijan has left. So how much you have done actually? Hello. Can you please, sir, repeat? হ্যালো Because স্যার, শোনা যাচ্ছে? আসলে আমার নেটওয়ার্ক এখানে একটু সমস্যা। Oh, so network problem হচ্ছে না? Yes, yes. For that I'm sorry, sir. Network connection. Okay, so try And to. research I refer মানে আপনি কি এটা ইমপ্যাক্ট আর বেনিফিটসটা স্যার আপনি শুনতে পেরেছেন তো? হ্যাঁ। হ্যাঁ। So ডেটা তোমরা কিছু কালেক্ট করেছো? আচ্ছা লাস্ট দিক হ্যাঁ কি বলছেন স্যার? ডেটা মানে ইনিশিয়াল ডেটা কিছু কালেক্ট হয়েছে তোমাদের কিছু? না ইমপ্লিমেন্টেশন এখনো? হ্যাঁ এই রিসার্চ পেপারে আমি যেটা বলছিলাম। না রিসার্চ পেপার না, রিসার্চ ডেটা কালেকশন কোনো? হ্যাঁ যে ওই ডেটাটা মানে হচ্ছে যে আমরা এত কালেক্ট করলাম, বলতে গেলে কালেক্ট বলবো সব সোর্সেস থেকে করেছি। একটা হচ্ছে যে আরবান মোবিলিটি ইন্ডিয়া রিপোর্ট 2024, যেটা সেটা হচ্ছে যে একটা গভর্নমেন্ট হচ্ছে যে বডি যেটা মানে পোস্ট করেছিল এই রিপোর্টটা, যেটা সোর্স করছিল যে টিয়ার 2 সিটিজে ট্রান্সপোর্টের অনেক প্রবলেম আছে। হ্যাঁ, সেকেন্ড হচ্ছে যে আমরা যে হ্যাকাথনটা করছি ওখান থেকে আমরা পেলাম যে ওখানেই লেখা ছিল যে ডেসক্রিপশনে যে ওভার 60% কমিউটার্স ডিলে ফেস করে, অনেকটা অসুবিধা হয় ওদের। হ্যাঁ, আর টিয়ার 1 টিয়ার 2 সিটির আমরা ইউসেজ স্ট্যাটিস্টিক্সটা একটু দেখছিলাম। অবভিয়াসলি আমরা এসব রিসার্চ করিনি, বাট আমরা ভেরিয়াস যে রিসার্চ যে রিপোর্টস আর ওয়েবসাইটস গুলো হয় ওখান থেকে আমরা গো থ্রু করেছি, আর অনেক পেয়েছি যে মানে সোর্সেস গুলো আমরা একটা পয়েন্ট ডাউন করেছি যে আচ্ছা এই হচ্ছে 22% রেসিডেন্ট যে আছে টিয়ার 2 সিটিজে, হ্যাঁ ওদেরকে কম আছে। আর যে 44% আছে মানে কম্পেয়ার টু 44%, 22% হচ্ছে যে আপনাদের টিয়ার 2 সিটিজে হয়, সেটার একটা বেসিক আমরা দেখলাম। আর ভুবনেশ্বরের আমরা একটা এক্সাম্পল দেখলাম, ওরা হচ্ছে আগে থেকে এটা করে রেখেছে, মানে খুব ভালো একটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড এক্সাম্পল আমরা পেয়েছিলাম। হ্যাঁ, যেটাতে মানে ওরাই হচ্ছে যে একটা কেস স্টাডি করে
ওরাই হচ্ছে একটা সুন্দরভাবে একটা দেখিয়েছে যে কিভাবে 200% একটা ইনক্রিজ ইন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট হয়েছে ওকে ইন 2018 আর 2023। আর ওকে লাস্টলি হচ্ছে যে দুটো পয়েন্ট আছে, ওটা হচ্ছে হ্যাঁ ওকে কি সোমেন স্যার বলছেন স্যার একটু? ওকে আমার দিক থেকে no question. হ্যাঁ সোমেন না ওকে, আমার এখন নেটওয়ার্কের ইস্যু হচ্ছে, বাট ওকে 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 শোনা হয়ে গেছে। নেক্সট হ্যাঁ নেক্সট ওকে Okay, so all the team members of Code Warriors, please turn on your camera. A screenshot will be taken. Okay, the screenshot is taken. Okay, team Code Warriors, you can now leave from the meeting. Next team is Hickson. Please start your presentation, Team Hickson. So may I start? Okay, start. Within, please May I complete start, sir? within time. Please complete within time. Okay. Okay, sir. Good evening, my respected faculty, my judges, and my fellow TPO coordinators. Myself, Biswas, a team member of Hexen. Today, I am going to present our idea on smart classrooms and timetable scheduler. My category is software, and the theme is based on smart education. As we all know, creating college timetables manually is a time-consuming and an error-prone task. Faculty availability, classrooms, labs, and student batches must be considered, and this often leads to classes, extra workload, or inefficient use of resources. Our idea is to solve this problem with a smart automated scheduling system. Proposed solution: comprehensive class scheduling system, a web-based class scheduling system designed to automatically generate optimized timetable for UG and PG programs considering all constants. Constant aware optimizer: unlike manual method, this system encodes all faculty, student, and institutional constants mathematically for automated optimization. Timetable generation: it generates automated multiple optimized timetables with suggestions to resolve conflicts, minimizing manual efforts, errors, and reworks. Optimize resource utilization: the algorithm maximizes the utilization of classrooms and labs, thereby helping reduce idle time for faculty and classrooms. It supports multi-department and multi-shifting scheduling. It can handle overlapping departments, lab sessions, and flexible shifts. Integration and review: it can be linked to college websites for centralized access and helps to view the timetable on dashboards for admin approval. Adaptive and dynamic: it can incorporate faculty leaves and real-time classroom availability and adjust the timetable accordingly. The system architecture is designed in such a way that there is a four process: front end, database, optimization engine, and back end. The front end will be handled through by the admin, through which we will be using React.js. The admin will input the data, and it will form the timetable preview, review, and then approval. For the database, we will be using PostgreSQL to store the data, like the data like such as classrooms, subjects, faculty batch, and preference. We will be using Google OR optimization engine for the better view of timetable. And for the backend, we will be using Python for the role management optimization logic system. The system modules are generally four processes: authentication and login, data input, review and approval, timetable view. The control access of this will be fully handled by admin in all the four process,
and the faculty will be able to use authentication login and the timetable view. For the students, also the same. Technical approach. The technological stack that we'll be using in this, for the front end is React.js and Tailwind CSS. For the back end, we will be using Python, Django, Node.js or REST API. For database, we will be using PostgreSQL or MongoDB. For optimization engine, we will be using Google OR tools. For the visualization, the PDF that will be generated, the timetable, we'll be using full calendar.js or chart.js. For authentication, we will be using JWT. For deployment, we will be using AWS or Azure. And the add-ons are Pandas, NumPys, and Redis. There are generally 8 parameters. They are login and authorization, input data, encode constants, run optimization engine, generate timetable, review and approve, publish final timetable, view timetable. The admin has the full access to all of the parameters, while the faculty will be handling login authorization, input data, and the final view timetable, while the student will be able to only use login and authorization and viewing the timetable. Feasibility and viability. In feasibility, there are generally 4 factors: technical, operational, modularity, economic. In technical, it utilizes existing technology like web open source tool. For operational, optimization engine reduces manual efforts and errors in scheduling. Modularity, modular architecture allows scaling from a single department to multi-department and shifts. It is economic also because we will be using primarily open source tool, reducing software cost. Viability, the system uses existing well-tested algorithm, ensuring reliable timetables generation within real-world constants. It is affordable and scalable. It can be deployed at low cost, varying from small college to large universities without heavy infrastructure. It will be direct beneficial to the institutes because it eliminates timetable classes. It will balance faculty workload and optimize classroom uses. There must be many challenges like incomplete or incorrect data may lead to faulty timetables, last minute changes may disrupt optimized schedules, faculty and staffs may resist moving from manual to automated scheduling. There are also solutions for these challenges. Validation checks at the input stage to prevent incorrect data, real-time update module with research rescheduling suggestions, providing training with simple UI to faculties and staff members so that get familiar with the system and confidence. It is also a business potential model because college and university struggles with manual scheduling and automated solution directly addresses the state problem. The system can offer as a subscription-based service. Once built, it can be deployed in multiple college university with minor customization, lowering marginal cost. It has the potential to expand into attendance and exam scheduling. Impact and benefits. Potential impact on target audience. Our main target audience are students, faculty, admin staffs, and institutions. The students, it will be helping for the students because an optimized structured timetable helps to reduce classes and balances daily workload of students, and it helps them to access labs, elective subjects better. For the faculties, it helps in fair distribution of teaching workload by using preference-based scheduling avoids overlapping classes. For the admin staff, it reduces manual errors and is time efficient, thereby allowing more time for other administrative works. For the institution, it helps to optimize classrooms and lab utilization and efficient resource utilization. Benefits. There are generally 5 benefits of these solutions. Social benefits. It reduces stress for students and faculties by avoiding classes and overwork. It promotes fairness in workload distribution, improving faculty satisfaction. It is economically beneficial because it saves administrative costs by reducing manual scheduling effort. It optimizes classrooms and lab utilization, lowering infrastructure expansion cost. Educational benefits. It ensures smooth learning flow with no timetable conflicts, enhancing academic outcomes. Technological benefits are leverages AI optimized algorithm, showcasing digital transformation in education. Cloud-based deployment ensures scalability, accessibility, and real-time updates. Environmental benefits. It cuts down paper usage by replacing manual schedules with digital timetables. It optimizes room usage, leads to lower energy consumption like lights, AC, projectors, fans. Research and references. Generally, we went through Wikipedia, Geeks for Geeks, Google, and many references books, research books of Burke, E. Petrovic, Google developers websites, Winston WL Operation Research of Winston WL 2004, and also a survey of meta-heuristic based techniques for university timetables problems by Lewis R 2008. Thank you.
So Vishal, in your team you are only one, or? No, sir. We are generally 6 members. So my team lead is Orko Patra. He will be join. He will be leading So now. you are saying everything. Okay, so Yes, sir. I am presenting that. oh, you are presenting. So, what are the technologies you have used in your smart classroom? What are the technologies that will be used? Technologies like, sir. Means that. Sir, Hello. yes, sir. Sir, can you please elaborate the The question? technology means that you are saying smart classroom. So, what is meaning of smart classroom? Actually, No, sir. what criteria are there? What you are taking here in smart? Whether the smart you have used or not? Sir, Your topic is. Can you say your topic? smart scheduling Smart, and scheduling of smart the classroom, smart timetables. classroom and timetable scheduling. Yes, sir. So, that means why you are saying this is smart? So that in your Sir, we are particularly focusing on the timetable and the scheduling part. That is, sir, we have seen that in many colleges there are limited resources. That is, there are only a minimal amount of labs, or even if there are some labs, there are limited number of computers. So what happens is we have to divide the departments into 2 or 3 slots, and then we have to schedule them accordingly. And this scheduling process is a very hectic thing, and that is performed manually. So there are times when two departments have clashes, sharing the okay, so same mainly lab at the timetable same time. scheduling, timetable scheduling. You are Yes, working sir. on. Yes, sir. Okay, so what is your implementation stage? That means this is just proposal, or you have done something? No, sir, we haven't developed any prototype of it. This is on just thinking stage. There is no implementation here. We are trying, we will develop the prototype soon. Okay, okay. So, any limitations in developing this project? That this may be the difficulties, or have you faced Sir, anything? there are many difficulties. Firstly, we have to deal with a huge amount of data. So huge amount of data means that we are not only developing this for colleges, we are developing these for school levels too. So there are thousands, lakhs of schools across the whole of India, and even lakhs of colleges. And not only just engineering colleges, there are multiple colleges, general colleges, medical Okay. colleges, engineering So colleges, and this this and that. scheduling, whether this should be some AI driven, or this is just traditional. What you are thinking? Sir, this used to be performed traditionally and manually, but at this stage, since AI is Any AI taking over the market, techniques? so Any AI we have to algorithm? use heuristics. Heuristics we have to use to implement this, and we have to use k-means clustering and decision trees to implement this. Have you thought that okay, so this should be there, because for optimum this timetable generation or timetable creation, you may have to take help of AI, AI algorithms. Yes, sir. So your proposal should have some algorithms. Okay, you should include that thing. Yes, sir. Okay, 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 okay. Thank you. Thank you, sir. Okay. Okay. Next group, please. Okay, so all the team members of Hexon, please turn on your camera. We will take a screenshot for reference.
Okay, the screenshot is taken. Okay, Team Hickson, you can leave from the meeting now. Next team is Bugs players. Get ready with your team. Shall we start? Hello. Sir, shall we Yes, start? you can Yeah. Please continue. start now. Start. Good evening, teachers. Share your PPT. The name of my team is Buckslayers. We have prepared two problem statements and their proposed solutions. For the first PPT, we have a problem statement ID 25028, and for the second one, we have 25082. Starting with the first one, which puts light on the smart classroom and time scheduling. I'd like to propose the basic intro to the idea. The main point or the main aspects of this web page is that it will provide with a particular class routine for all the students for all the semesters, faculty availability, like which teachers and which professors are available on which dates for which timetable, classroom and labs availability, elective subject overlap, which has started after the regulations of NEP, which is a National Educational Program, student and faculty workload management, as well as slot and scheduling management. Sometimes happens that some students or some batch, two different batches are co-aligned on the same classroom or on the same time schedule, so that sometimes the faculty doesn't get that time to manage these two batches. So for due to some optimized algorithms, this time scheduling can be taken care of. Now I would ask my senior Shokarya Samanta. I would hand over it to him for some detailed explanation. Thank you, Prateek. So, good evening, respected sir, and all my dear friends here. So, myself, Shokarja Samanto from fourth year Computer Science and Engineering Department, and I'm going to take this forward. So, what we have here is a smart classroom and timetable scheduler. So, as we know that National Education Policy has been approved in the year 2020 by the Indian government. And according to this policy, the government wants to encourage multidisciplinary education. That is, a student can select a major subject, and alongside that major subject he may choose multiple minor subjects as well as skill subjects as well as multidisciplinary subjects. Due to this arrangement, it is possible that a certain student has taken a subject that is in very huge demand as a minor. So when a student takes a subject that is in very huge demand, we have to distribute the classrooms in such a way that the teacher student ratio is maintained, and we have to ensure that uh, the infrastructure is available. That is, for example, the laboratories, the equipments that are available in the laboratories, they are equitably available for all the students. And we also have to ensure that the timetables of one major subject and one minor subject, for example, let's say that a student has taken physics as his major and let's say statistics as his minor, we have to ensure that the physics class and the statistics class do not clash with each other in the time schedule. So for doing that, we are designing this smart classroom and timetable scheduler. So in this, what we can do is we have a student, a faculty, and an admin. The student receives all the
class information, which classroom he will be going to, which subject will be taken at what time, who will be the faculty member taking the subject, etc. The faculty members would be able to give their own constraints to the problem. For example, let's say that a faculty member is not available at the morning time, or maybe they are not available at the evening time, they have other engagements. So they can input their constraints into the portal, and the portal would optimize over those constraints and create a time schedule that will be optimum for both the faculty and the student, so that no student misses any class and have best access to all the facilities. Can you please change the slide? So in this project, we have a 5-tier system architecture. So the front end, we have admin panel, faculty panel, and student portal. So the admin panel oversees the entire process. It could be the principal of the college or the university, or it could be someone appointed by the principal. The faculty, each of the faculty members and lab assistants will have their own panels where they can select certain constraints, and students who will be able to view the time schedule and the timetable, exam schedule, and etc. Then we have a backend where we have used JSON web tokens for secure login and authorization for the admins, faculties, and students. The step 3 is our logic. So when we are doing constraint satisfaction, we need some certain algorithms in order to ensure that every stakeholder's needs are being met. So we have some algorithms, for example, constraint satisfaction problems, which is basically a type of linear programming. Then we have genetic algorithms, so we can have we can set a particular schedule, and then we can optimize on that schedule by making small changes. Whichever change is able to best satisfy all our constraints, we can implement that. And then we have graph coloring algorithm in order to equitably space the classrooms. For example, let's say that there is a 6-hour, let's say that a college runs from 10 a.m. to 5 p.m. So it is not possible for a student to cover all the to cover entire day from 10 a.m. to 5 a.m. with classes. We need to provide some gaps in between. So we can think of the periods as graph nodes, and we can use graph coloring algorithm to implement certain gaps within the schedule for rejuvenation. Then we have a database where we have faculty database, rooms database. For example, in rooms database, we have features like how many student capacity, whether there is a smart board or not, whether there is air conditioning or not, etc. Then we have subjects database where we have stored all the subjects and courses. Then we have batches database, for example, CAC 2026 and CAC 2027, etc. And we have a timetables database where we combine all the previous databases to create a timetable. And finally, we have deployment where we can use web-based technologies such as AWS or Azure, and we can integrate it with the college website so that the students and the faculty members and the admin also can log in directly from the college website into the portal. Next slide, please. Now we will see the technical feasibility. So we already have the technologies which we are wanting to implement. We already have them available. For example, AWS or maybe the algorithms, genetic algorithms, we already have these technologies available at our disposal. Then we can integrate existing college websites with the student information systems, and we can scale our project from one college to multiple colleges in the future, and we can also scale it within the intra-college level, for example, by adding more students, faculties, and departments. Now we will see economic feasibility. So we have minimal hardware cost is required here, and the main expenses are for software development, hosting, and maintenance. Return on investment is very high because it saves faculty time, so and the students do not have to face clash timetables, etc. The funding, we can get it from institutional budgets, government grants, and NEP 2020 digital initiatives. Legal feasibility is there. Privacy, the students and faculties have data are secured using encryption. So we have high privacy standards. Accessibility, we can implement accessible, for example, web safe colors in our portal so that it is accessible to everyone, including colorblind people and blind
color blind people and normal blind people also by implementing voice systems. Policies, we will align the policies with the NEP 2020 guidelines, and we have some few challenges. For example, technical issues, that is, we need a proper maintenance and regular updates to the portal. User resistance may be there. Some faculty students may not like the portal because they are accustomed with the old way of manual time scheduling. And data privacy, if we do not implement private encryption correctly, then students and faculty's data may be leaked. So we have to ensure that data privacy is maintained. Next slide, please. So now we will see the impact and benefits. For students, students are stress-free because they, as I said, that there would be gaps in the schedule, so they have time to rejuvenate and talk with friends and do other kind of activities. Easy access, since it is available on the college website with a login, it is easy to very easy to access. And fair opportunity. So we have ensured that every major and minor combination do not get clashed with each other. So every student will have the fair opportunity to attend, let's say, both the physics and statistics classes without missing out on anything, which will improve their opportunity to learn new things. Then we have academic impact, Okay, efficiency. please, conclude koro. Please conclude. Okay, sir. Okay, sir. For academic, we have efficient scheduling, time-free class, class-free timetables, and improved learning. Faculties have balanced workload, higher productivity, reduced burnout, and institution gets transparency and NEP 2020 compliance. And in the long term, it is scalable and it is future ready for AI integration. Last slide, please. And these are our references from the Ministry of Education NEP guidelines to a few other research papers. That is the conclusion. Thank you. Okay, so Garjo, you have explained all the points. So just one question, that how, say, security and privacy you have also mentioned, how it will be maintained or ensured in your classroom? Any approach? Say, so you have. So we. Yeah. Yes, sir. So we can implement security and privacy. For example, teachers. For example, let's say a teacher has a certain kind of problem. Let's say someone has diabetes or something. So they can input their data into the portal that they have diabetes, so they cannot take, let's say, 3 classes back to back. But if it gets leaked, then the teacher's personal details, the health medical reports, they will get leaked. So we have to implement privacy in the software so that such things do not happen. Okay. Okay. Thank you. So next. Thank you, Sokorjo. So next group, please. Thank you, sir. So we have another question, another problem statement. Okay. Continue. So after our webpage proposed some solutions on classroom and time scheduling for faculty, admin, as well as students, I would like to show PPT related to an app development or mobile app, which puts some skills into our travel app. Let me show. Yes, the purpose of this app here is to collect data for the government to propose. Pratik, Yes. present. Oh, I haven't shared, right? Sorry. It's related actually. These two are related. No, sir. No, sir. No, sir. These are two different problem statements. So is it visible? Yeah. The main purpose of developing this app and proposing this solution is that for the government to draw some data out from users, which is anonymous to them, so that they can. Please explain the topic first. What is the topic, please?
So it's related to the development of a travel-related software app that can be installed on mobile phones that could capture trip-related information. Okay, Like okay, it's, okay, continue. Okay, continue. yes, the main purpose of this app is for that so that government can draw out data from users so that they can have a deep understanding in training and developing tourist spots. Such as if a tourist spot is heavily populated and people relentlessly go there, government can provide big facilities, hotels, or government lodges so that the person can stay there, and they can also track about data as well as the number of people going there. So the main Okay, flowchart, Pratik, I would, Pratik, yes, I sir. interrupt you. So that means you want that government should prioritize its development on such areas, right? No, so actually, it's within the problem description that the government wants to have this data, and this mobile app is actually a middleman between the customers as well as the government. Sir, can I explain a bit? Okay, okay. So, could explain the end process. Yes, sir. So basically, which process, sir? So Can I basically, the problem here. Uh, Asif, please can I continue. explain? Okay. So good evening. I'm Asif Mondal from CSC fourth year, and the basic purpose of this app is to track your location. Okay. Basically, it's a management app where you go like let's say I visit Darjeeling. So I will input my data that I visit Darjeeling, which will be fetched from let's say GPS. Uh, and then that's the data with the particular date when I'm visited and how long the journey took, when I'm returning, the feedback of where I stayed, etc. All will be mentioned in that app. Okay. And then those data will be shared with the government. We basically won't be doing anything with the data. We will just be like collecting the data and sharing the data with government, and government will decide what should they do to make those let's say tourist spots more attractive, or maybe manage some areas where there maybe some mm, a defect like let's say bottlenecking, or maybe trafficking, high traffic areas, etc. Something like this. Okay, please continue, please. Uh, so now for the front end, we took Flutter as our front end developer. So we will work on front end using Flutter, and we will use GPS tracking, motion sensing on offline cache for SQLite, and then Atul, Asif, we understand that how you developed all the technologies you are used, but the concern is about privacy about those data. And so, can you uh, emphasize on that? the Security and data privacy. will be encrypted before sharing with government, so it will be uh, secure. Okay, so okay, so you take the user data and send it to Government. government. But that means a government organization can track any person who Yes. have this application. So Actually, that is the problem statement basically said that you will be just collecting the trip data, like where I'm going, when I'm going, how's the feedback, etc. Like let's say rating type system, and then those data will be shared with government. And after that, what will be the government do? That's like not even mentioned there. yes, I understand that. But as a computer engineer or engineering background, you should know about that. If you are taking data from any user for any purpose, if they are asking for this privacy and security, because you are just giving them the data of their trip. So
there some issue will be arise, right? Like privacy and Like, security. So it is used by government, it's okay. hmm. But government wants only the data about their traveling history. So how you just keep aside the user personal data with their travel data? So first of all, we will try to ensure that there is no silent collection of data. The users must agree explicitly before the tracking starts, and we will collect only what's necessary for the system to work, and we will try to encrypt the data and use keys to make it more anonymous. Yes. Now, how you make it anonymous? Like, Mitika, if you collect some data, so the basic information like the Sir, mobile details, the it's like user mobile off. number. It's like offline tracking. No, it will be not shared with anyone. You are not using social media here, so it is only allowed to see within you and the government. There is no other third person here, so it's secured, right? On that basis. Okay, I understand that, but Hmm. I know it's the personal data of the user, like mobile number, mobile details, and other things. Is there any entry for that in your application? Nitika, I know that you say that you take the consent from the user before taking the data. It is not a silent process, right? We understand that. But the thing is that whenever we take data for this purpose, so tracking a person, so only the travel data should, uh, yes, you have to send or store the travel data only, not the personal data. Then how you just arrange those things? You have to first log in into the app. So when you log in, you will get an ID, separate ID. Just let's say like college roll number. Everyone has separate roll number. So we will be generating random IDs for everyone, which will be only collected, not the user data. Okay. Just one thing you need to incorporate, that is a blockchain that makes the user anonymous, right? Okay. The user, if you use blockchain, then the user will be anonymous, and in the block, you can share the data to anyone, but the user will remain anonymous. Oh, yes, I understand. Okay, Yes, please continue. we can use blockchain to make the data anonymous. And these are the technical facility like the solution, what will happen, operation viability, economic and social impact, and the, some legal and policy compliance, and that's it. Sridhar, do you have any questions? Okay, no. Okay, thank you. Next. Okay. All the team members of box layers are requested to please turn on your camera so that we can take a screenshot for reference. Okay, the screenshot is taken. Thank you, sir. You cannot
Buxley, you can leave from the meeting. Thank you. Next team is divide and conquer. Please start your presentation. Thank you, sir. Team divide and conquer. Team lead Rishabh Prasad. Are you present? Yes, we are present. Pratik, please share the screen. Pratik, show the PPT. Sorry, actually my internet connection is lost. Just give me 1 minute. बाद Hello, Rishabh. Yes, bro. Uh, you can present the screen. Hello. As Patrick's internet is lost. Oh, So Pratik. एक मिनट वो my internet connection is lost. Yes. Okay, by that time, let me introduce my team. Good evening. Myself, Rishabh Prasad. I am the team leader of our team, Divide and Conquer. The people in my team are Arpan Pal, second year EC, Sayan Sutada, fourth year CSE, Bhargavi Mukherjee, second year EE, and Rajat Mondal, second year CSE. So, Parthiv has shared the screen by now. We are going to present our solution for the problem real-time public transportation for small cities. Our problem statement ID is 25013. I would like Parthiv to change the slide. We have chosen this problem statement because we feel the necessity of good tracking system in public transport. In tier 2 cities, people face problem of irregular bus timings, stand in a long queue to board the bus, also the problem of overcrowding. Thus, due to which the time of common people gets wasted. As a result of which, fewer people rely on public transport and they prefer to travel by their own vehicle, which not only increases pollution, also increases the jam in the road. This issue is especially serious in small cities, which do not have proper digital system. Our system aims to provide real-time information which would make commute easy. Through this presentation, we are going to discuss the way through which our app can help administrators, drivers, and commuters. This includes feature provided in flowchart, where the system enables seamless interaction between drivers, admins, and users through real-time data transfer. Driver can not only share their live updates on location, but conditions, emergencies, and request a route change whenever needed, which are being verified by admin and then being proceed. The admin manages service routes, stoppages, cost, and provide crowd control through real-time announcement. Users receive real-time bus location, updates, static timetables, and even SMS-based route information for non-smartphone users like for elderly people. Additional features include these SOS in case of accidents, high emergencies, and disasters. Overall, the system includes real-time announcement of
of stoppage information with accurate ETA. ETA here means estimated time of arrival. Smart notification, map integration for safety and commuter convenience is also the major part of our program. I would like my senior Sam Sutudar to come up and speak about the technical approaches. Parthy, please change the slide. Am I audible? Yes. Hello. Yes, you are audible. Thank you, Rishabh, for your talk about our solution idea. And I'm going to introduce the technical approach and technical aspects of our problem and our solution. So basically, Rishabh says that there are three parts. That is admin and vehicle driver or vehicle matlab, means who are inside the vehicle, who operates the real-time tracking device. So there are three parts: the admin, that part, and user, which are public. So for the user interface, part, we have we are supposed to use Next.js because it provides scalable and faster web applications, and it also helps to create REST APIs to fetch data from database with backend logic. And for secure authentication, we are going to use Auth.js library, which is a JavaScript library. And for styling and CSS, we use Tailwind CSS and front-end libraries for designing our application. So that is a presentation layer in which we will use Next.js for browser and React Native for cross-platform application. And for application layer, I have mentioned that we will use Next.js also because it not only a front-end library for front-end framework, it also helps us to integrate APIs on our project. And for real-time communication and real-time features, we have to use WebSockets because normal HTTP methods are only used to simplex. Normal HTTP requests are made to use one-way directional API call. But if we want some real-time features, like we trigger a notification, we trigger alert, and the admin or the user listens it in real time, then we have to use WebSocket, which is a duplex protocol. So duplex communication protocol. So we have to use WebSocket, and for WebSocket we choose Socket.io and Socket.io client, which is a JavaScript library. And to manage the entire application, our architecture should be modular service design, so that if we divide our whole entire thing in separate modules, so that if one module get lost or one module servers get crashed, then other modules will be safe. So that we use microservices architecture, which defines a modular structure and separates different services separately running in the container. And so data layer, we use database like MongoDB because MongoDB is scalable to use and faster, and and the code for MongoDB is easy to write. And for cloud storage, we will use AWS S3, which is a cloud storage. And in integration layer, we have some things to integrate in our project, like Maps API, because our project will consist of several map data, real-time maps, and real-time vehicle location tracking system for route visualization and traffic data, like Google Maps. So these maps will be integrated in our system for a better visual attraction to the people. And external APIs like SMS and notification pushing will be integrated in our project, such that many people who do not use smartphone, so that they can use our platform in via SMS system. Like they put a vehicle number or bus number, so that they put vehicle number and bus number in a SMS, and we will send response them via SMS also, so that they will be aware of our
uh, exact location of our of a particular bus or any other vehicle. And our infrastructure and development will be done in a AWS EC2, which is a elastic container and which is scalable also for deployment this type of big projects. And other side we use graph algorithms because the entire system will be enclosed in a graph like structure like a map. So for distributing our vehicles in a flexible way, in a flexible route, we use graph algorithms like Dijkstra algorithm and other shortest path algorithms, so that all the routes will be set and our constraint will be maintained, like low cost and all stoppages are covered. And also there will be object oriented design because all our thing will be like an entity. So our object oriented design will help in our infrastructure, so that we can build some scalable things. So that was our entire technical approach, and I covered in a short time. So I would like to call Rishabh again to continue the flow of our presentation. So Rishabh, please. Thank you, Sainda. Now I'd like Bhargavi to come up and talk about feasibility and viability, also impacts and benefits. Am I audible? Yes, Bhargavi, you are. Okay. So now I'm going to present the feasibility and viability of our project. The feasibility of our web-based application is strong as it leverages mature and cost-efficient GPS and cloud APIs. It supports cross-platform mobile and web deployment, and it ensures minimal driver involvement because it will contain auto-start features. Economically, it will remain cost-effective by utilizing driver smartphones for GPS and scalable cloud hosting. From a user perspective, it is optimized for low bandwidth with lightweight maps, compressed data, and backup notifications via SMS or push alerts, and drivers will benefit from simplified operations. So next is the viability. Our fundamental goals are to launch at first 5 to 10 buses. We will apply this project on 5 to 10 buses at first, and then we will gather feedback from them, and thus we will raise passenger awareness. Its sustainability is ensured through continuous value for commuters, and also our future goals will include digital ticketing, eco-friendly travel options, and artificial intelligence-driven route optimization. Next slide, please. So the impact and benefits of our application are the application brings several benefits for commuters, transport authorities, cities, the environment, and tourism also. For commuters, it will reduce waiting time, it will improve safety and build trust in public transport, which will lower dependence on private vehicles. Transport authorities can gain real-time fleet management and useful data for better planning, leading to more riders and thus higher revenue. Cities will benefit from less traffic and pollution, efficient use of transport infrastructure, and alignment with smart city goals. It will also support the environment by reducing private vehicle use and pollution, while tourists can easily navigate local transport. Additionally, the app will improve operational efficiency, accessibility for the elderly and differently abled, and will enable data-driven decision-making to enhance transport services. Next slide. And here are a few external links we have added to our presentation. We have made a wide research on the topic through this websites, and we have provided the links. And now I will hand over to Rishabh to conclude this. Thank you, Bhargavi. With this, we would like to conclude our presentation. We are truly excited about the potential of this project
and look forward to take it further with your gratitude and support. Okay. So, what are the hardware requirement for your project? So at first it required hardware, but we found out that we could use driver's mobile phone for GPS. Okay. Sir, actually, sir, Risha, may I talk? Yes, Yes, you sir. can. So, sir, actually, sir, the system is like if a driver is in bus, then uh, his or her software is open, his or her software is activated, uh, so that the real-time locations will be monitored by a admin, by the mobile phone or by a software device which is carried by the driver, so that the real-time informations will be monitored by will be transferred to the uh, admin, and he can operate, or he or she can operate the data. And also for the public, the admin manages all the data and emits to the whole system or whole platform, so that the publicly available data is is to be used for the by the public. Okay, I understand. But suppose Mr. A driving a bus, Yes. suppose the bus number is 10. Now, that same driver is just driving another bus, the number is 20. Then how you can just manage this thing? Sir, basically, sir, for each buses there will be each software instance, sir. Means, sir, the entire thing will be covered by a secure authentication system and secure portal. Like if a if we consider drivers portal, then for all buses or for all drivers, there will be a allotment. There will be a bus or driver allotment system, so that in each duty, unique bus has been unique bus is associated with a driver, so that then we can track the data that which driver is running which bus. Yes, this kind of thing happens when you are talking about a long distance buses. But for a public bus, which is for the city purpose only, so for that, do you think it is feasible that someone or some operator will be there who enter the bus's number map to a driver phone number or mobile number like that? It is feasible where per hour there will be 20 buses departure from our depot Sir, or bus actually, stand. sir, means a lot of people are waiting in bus stops. Like they are uncertain about they have no knowledge about where the bus is running, and they have to wait in bus stoppage for a lot of time. To they have to wait bus stop for a lot of time. So that It, if I, we make a system like hello. Sayan, let me finish on this. I understand Okay. your purpose and everything. The software part and everything is your build is okay. I'm not talking about that. The feasibility part, I'm just talking about most of the cases. We already saw the cases we already talked about. Like if any GPS system built in inside the bus system, and bus or to the engine, and that will be more feasible in respect to the mobile phone of the bus driver. Sir, actually, sir, that thing would make a cost, sir. And for integrating a software in a smartphone, that is less costlier, because most of the people use a smartphone, and making a software is making a software costs lesser than making a hardware in or integrating a hardware in a bus. Yes, So because people you need are to. building a software in a open source platform, so you think that there is no cost because
but there is a cost associated with that because you are providing a time on that. So that is costly. Okay. The main problem is that the mapping of the driver and the buses. That is the main Yes, sir. problem. If sometime if it is not happened, so that means a driver just driving a wrong bus or some other buses, and all the I think you can Sir, say uh, users of that app will just have the wrong information on their Sir, end. before the starting the duty of a bus driver, it will preset by the admin who is monitoring the system. Like there should be bus has been administrator or bus what we say that Yes. like Operator who operator, just operator, yes, yes, operator, yes, yes, sir, operator. responsible for the mapping. Yes, sir, yes, sir. So We your whole idea yes, sir. is, yes, your whole project idea is based on if the operator doing a right thing, then there will be a flawless project. Yes, Your, sir. that's the thing. So that thing, sir, we Okay. have we have thought, sir, actually Yes, you have to that assume that the operator yes, do a correct thing. If no, the sir, no, sir. There will be a control structure like a admin who only can associate a bus to a driver, sir. But on the back end, you have to. I just give you a hint. Like this is a solution, okay? But if you think Yes, of permanent solution, you have to incorporate hardwares. Without that, this is not a sustainable thing. Okay, so you have to think about that. yes, sir. Then, sir, we can keep it in our future goal, sir. Yes. So that means you are providing a cost-effective solution. There is no Yes, sir. doubt about that. But Yes, sir. you have to sometime you have to incorporate some cost because it is more sustainable. Yes, Okay. sir. So actually, sir, we thought that making software integration, making hardware integration and software integration, there will be a cost difference. So that because the software implementing is less All computer costlier science than students hardware. they always try to make it cost effective. Okay, we are using open source softwares, platforms to build the softwares or applications so that it is cost effective. But in real life, when we implement something, then Yes, sir. some cost is always there. Okay. Yes, Okay. sir. Thank you. Okay, Sudipda, do you okay, want to? okay, thank you. Okay, okay, next. Thank you. Okay. Okay. Next. Sir, we have another sir problem facing. Okay, continue. Okay, Parthi, please share the second PPT. So our next presentation is on an ERP-based integrated student management system, problem statement ID 25103. Admissions, Parthi, next slide. Admissions, fee payment, hostel allotment, and exam records are handled in separate registers. Students have to wait in long lines at different service points, and staff duplicate the same info multiple times, and administrations do not have instant access to a complete picture of institutional activities. That's why we feel the need of an enterprise resource planning ERP-based system, which can bring all institutional processes under one platform in a cost-effective way. The ERP-based student management system integrates all major academic and administrative functions into a unified platform. Starting from admission through the admission portal, the student data is being updated in a centralized database and linked with Google Workspace for service access. A unique student ID is generated, which enables automated hostel allocation, which is default or preferred base.
Room assignment for examination and library membership with book borrowing facility could also be enabled. The system also manages fees through a centralized payment gateway, allowing students to view fee status, make payments, and receive automated e-receipt, while the finance section oversees the transaction. Library, exam cell, and hostel portal are interconnected, fetching and updating data automatically for smooth operation. Super admin supervises all entities, ensuring role-based update and secure operational while automation reduces redundancy. It improves efficiency and provides real-time integration across all departments. Now, I would like Mr. Science to come and speak about the technical approaches. Okay. So in this problem statement, uh, we have attached a flowchart also for the technical approach and technical aspects. And so there are several modules like student module, finance module, and library module, exam module, hostel module, who manages their particular work. So for this modular structure, for the for the implementing for of the UI user interface, we have chosen again Next.js, which is a web application framework built in React and built in JavaScript, which is server-side rendering or supported by server-side rendering and SEO friendly. And for cross-platform mobile application, we have chosen React Native and Tailwind CSS and other content libraries for UI designing and styling. And there are several entities which which will be connected by the microservices architecture and modular design structure. And for application layer or business logic or server side layer, we use again Next.js for REST APIs, and Node.js, Express.js, external server will be created for WebSocket connection. Because if we implement the WebSocket in the Next.js project, then then the efficiency and performance of the Next.js will be downgraded. So we have to create another server instance which will be implemented by Node.js and Express.js for the WebSocket configuration. Again, for the WebSocket, we use Socket.io and Socket.io client libraries, which is built in JavaScript. And for authentication, we will use Auth.js library. And for data layer, we will use MongoDB and PostgreSQL because MongoDB is used for unstructured and flexible data, but PostgreSQL is required for large type of data and relational structured data. And cloud storage is maintained by the AWS S3. Uh, Please see on the slide. Okay. So Sorry. yeah, okay, no issue. So the cloud storage is maintained by the AWS S3 provider, and there are integration layer which is associated with Google Workspace API. Like when a student fills a form, uh, it will be happened by the Google Workspace API or Google Forms sheets, and then those sheet and forms data will be collected by the Google Sheet API to the central database, and the central database is managed by the super admin. And there will be a centralized payment gateway which will be implemented by Razorpay or Stripe. And for deployment architecture, we will use AWS EC2 for deployment our application, and we will use microservices architecture for modular design because there are several modules separated from each other. Because if one module gets failure, then there will be no issue in other modules. So that is the main structure, and we will be working on this structure in further time. So that is the main technical approach of our project. So Rishabh, I will request you to continue with this topic. Thank you, Vaya. I would like Raju to come up and speak about feasibility and viability. Hello, am I audible? Yes, Rajat, you are. So now here I will explain about feasibility and viability of our idea. I have mentioned some major points in feasibility, like
in technical part, as we uses common tools like Google Forms and web portals, so this is very easy and quick to set up. And here security is managed with different user roles, like some part is under super admin, in library admin and Make example, it short. etc. Let us make it short and just give us 2 or 3 points about feasibility and viability. Okay, sir. Okay. So, sir, I'm telling that in feasibility, here we as we here implement this in cloud, so that will familiar with staff and students. So adoption is fast and needs like training on no training needs, and also automation reduces manual work, speeding things, and in viability, uh, if a college wants its data to online, we can build it in a few weeks, and we can run alongside current manual system fast, and benefits are visible straight away, and digital receipt, less queue, instant dashboard, and over institutional. This makes the campus modern and boosts reputation and keeps record clear for audit and accreditation. That's it. And I will like to reserve. Please move. Okay, I would like Parthiv to give impact and benefit in short. Okay, so as we have less time, so I will just uh, discuss some impacts and benefits. Like we don't have to wait on long queues as we have a centralized data in online format. The fees, hostel allocation, all are transparent and fast to access. We can know there is no repeated manual data entries as the data is automatically fetched through central database. Since we are using already built in Google tools and sample portals, learning curve will be shallow, and there is no heavy hardware or ERP licensing, so the cost is also very efficient for tier 2 or tier 3 colleges or university who can't access those costly ERPs. And Question: now, sir, have you done then any prototype of it? Have you implement this, or do you have any kind of prototype of this ERP system? no, actually, sir, we don't Sir, have those. actually, sir, our sir, prototype is not ready, sir, yet, sir, actually. Okay, But so we will work on this very soon. okay, this is the overview of your the system, Yes, right? yes, yes. Okay, okay. So conclude it. Someone conclude it. So we understand Okay, your project and the solution. So conclude. I would like to hand over Rishabh Okay, to Parthiv. conclude our presentation. Okay, with this, we would like to conclude our presentation. We are truly excited about the potential of this project and look forward to take it further with your guidance and support. Whereas our prototype will be ready within few days. Thank you, sir. Okay, thank you. Sridhar, do you have any question on this? Okay, no. Parthiv, could you show the reference page? So yeah, our research and references. So, okay. So, if you want to build a prototype of this, how much time required for you? So I could not tell this answer properly. I would like Sahanda to elaborate it. Simon, So actually, sir, this system is very large, sir, and because of this modules, individual modules also very large, sir. So I think it will take much time, and if we work perfectly every day, so I think within 20 or 25 days it will take, so to make okay, a prototype. okay.
Okay, in your opinion, which module is most important? You should be cautious in implementing that module. Sir, I think the examination portal and the finance portal is very much Okay, crucial. okay, okay. Nice. Okay. Because the finance section is very much crucial because of payments and fees. Okay, okay, okay. It's okay. Thank you. Okay. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, sir. Hello, sir. One thing I want to add, sir, this is the last team from the panel 3, and no more team is remaining. So, sir, I will request to please on your video as well as the team members, so I can take a screenshot of all of you, sir, please. Okay. For hours also. Hello. Okay. Sorry, 1 minute. Okay, the screenshot is taken. Okay. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir, for giving this valuable time for this meeting.